spares that are available in the market. You cannot expect the spares to be sold in shops that are selling you have to create your own spares. Maybe nuts and screws you may get, but all other specifications spares you have to decide on your own. So we thought it is impossible to design a new product until I meet Mr. Wallace.
scanning. So we are providing 3D printing solutions in and around the city to the needy people, like the individuals. Okay, so like you people are like inventors, innovators, and creators. So we are here for those kind of people. And we are doing this for past 2 years. So we start now. எதுவுமே கனெக்ஷன் கொடுக்கல இந்த மைக்ல Okay, இருந்து first of all, let me ask you a question. What is 3D? How many of you know 3D? 3D. I hope you are all from science background, so you can just answer from where you are. So, how many of you watch Avatar movie in 3D? So, anyone please raise your hand. None of you. 3D movies பார்த்தது இல்லையா? 3D பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா? பார்த்திருக்கீங்களா? Okay. Okay. Basically, what they are not really actually 3D, but we call it as 3D. They are called 3D illusions. Okay. So, what is real 3D? Yeah. Everything around us are 3D because we are living in a three-dimensional world. Any object that has height, length, 3 dimensions, any 3 dimensions. So around us, everything we have is 3D, right? Chair, table, purse, bag, everything is 3D. So everything around us with 3 dimensions are called 3D. So you are all aware of it as your science students. So this is just an introduction about 3D. So because you are going to see about 3D printing, so we have to first be aware of what is 3D, right? Okay. Next. So I want to have an object. I have to create an object which I desire. எனக்கு வந்து ஒரு பொருள் வேணும். அந்த பொருளை நான் நினைக்கிற மாதிரி நான் கிரியேட் பண்ணதுக்கு எனக்கு ஒரு தேவை கரெக்டா. நான் ஒரு சேர் கற்பனை பண்றேன். If I dream a chair design, innovative chair design, then I have to design it. Correct? How traditionally or conventionally we have been designing those kind of desired objects. So, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பொருளை நம்ம திங்க் பண்றோம், அந்த பொருளை நான் வந்து டிசைன் பண்றோம், எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தட். ஸோ இந்த ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் ரொம்ப காலமா வந்து நம்ம பொருளை மேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வந்து ஒரு சேர் ஒரு ஃபர்னிச்சர் அவங்க எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ட்ரீயை கட் பண்ணி அந்த ட்ரீல இருந்து தேவையில்லாத பார்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு சேர் மேக் பண்றாங்க. கரெக்ட்டுங்களா? ஃபர்னிச்சர் இருக்கு. அந்த மாதிரியா இந்த சிஎன்சி மிஷின், சிஎன்சி டர்னிங், சிஎன்சி மில்லிங், லேசர் கட்டிங், லேசர் என்கிரேவிங் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ட்ராக்டிவ் மெத்தட். ஸோ ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறேன், I'm taking an object and I am removing the unnecessary part from it. ஓகேவா? அப்படி பண்றப்ப என்ன வருது அப்படின்னா டிசைர்ட் ஆப்ஜெக்ட் வருது. எனக்கு தேவையான ஆப்ஜெக்ட் வருது. ஒரு பெரிய கியூபிக்கல் ட்ரீ எடுத்துட்டு அதுல இருந்து தேவையில்லாத பார்ட்ஸ் நான் ரிமூவ் பண்றது மூலமா ஒரு சேரை கிரியேட் பண்றேன், ஒரு டெஸ்கை கிரியேட் பண்றேன். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ இப்படிதான் காலங்காலமா சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, யூஸ் பண்ணிட்டும் இருக்கோம். ஆனா இதுல என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னா you can see that CNC laser cutting and CNC like that. So அது எப்படி அது ஒர்க் பண்ணுது, எப்படி அந்த பார்ட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுது அப்படிங்கறத you can. So அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல என்ன ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் we are producing lots and lots of waste. So you all know நம்ம வேர்ல்ட் வந்து இப்ப எந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? Plastics. Okay. The major problem we are facing was the climate change, right? So climate change is the major cause of pollution in form of any form, like land pollution, air pollution, water pollution, anything. இந்த மாதிரி பொல்யூஷன் ஏற்படுது. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரியேட்டிங் லாட்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட். ஒரு வேஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அப்படின்னா அதை either லேண்ட்ல டம்ப் பண்ணுவோம், லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆகும், ஆர் அதை இன்சினரேட் பண்ணுவோம், எரிப்போம், அதனால வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ஆகும், ஆர் ஓஷன்ல சீல டிஸ்போஸ் பண்ணுவோம், ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆகும். ஸோ if we minimize the waste,
பேச குறைச்சோம் அப்படின்னா we can indirectly or directly save the by reducing the global warming and preventing from climate change. So first problem the subtractive manufacturing is create பண்ணுது அப்படின்னா it creates lots of waste. So that's the first problem with subtractive manufacturing. The second one பார்த்தோம் அப்படின்னா designing limitations. So if there is any complicated designs like some chemistry students உங்களுக்கு some people இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு மாலிகுல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நான் டிசைன் பண்ணணும் சும்மா ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸ் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி சப்ட்ராக்டிவ் மெத்தட்ல வந்து பண்றது வந்து கொஞ்சம் டைம் டைம்லாம் இருக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா வந்து இம்பாக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ டிசைனிங் லிமிடேஷன் இஸ் தேர் இன் சப்ட்ராக்டிவ் மெத்தட் தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் ஆக்குபைஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு அந்த மாதிரி சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற எல்லாருமே we need raw materials இந்த raw materials எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா in form of bulk-ஆ இருக்கும் எல்லாமே நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமான குவாண்டிட்டில வாங்க வேண்டியதா இருக்கும் அது ஸ்பேஸ் அதிகமா கன்சியூம் ரெண்டாவது மெயின்டெனன்ஸும் ஜாஸ்தி மிஷின்ஸ் எல்லாமே பெருசா இருக்கும் தென் அது வந்து நிறைய வேஸ்ட் கிரியேட் பண்றதுனால நமக்குமே நிறைய அலர்ஜன்ஸ் இந்த மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்கு பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ண வந்தது தான் இந்த அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் ஓகேவா additive manufacturing is also called 3D printing. So what 3D printing basically is அப்படிங்கறத நான் பார்ப்போம். Okay. So consider a simple 3D object. ஒரு cube எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? அந்த cube நான் டிசைன் பண்றோமா நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா 2D layers ஆ அது மேல ஸ்டாக் பண்றேன். ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு. For example இப்ப take a paper it's considered அந்த height வந்து 0 negligible வச்சுக்கோங்க அது because length ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் அந்த பேப்பர் வந்து கன்சிடரிங் அது வந்து 2D வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நான் அந்த 2D க்கு மேல இன்னொரு பேப்பர் ஸ்டேக் பண்றேன் ரைட் ஸ்டேக்கிங் the cube ஸ்டேக் பண்றேன் இந்த மாதிரி நான் பேப்பரா ஸ்டேக் பண்ணிட்டே போறேன் அப்படின்னா ஃபைனலி எனக்கு வந்து ஒரு cube ஷேப் கிடைக்கும் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு நான் ஸ்டேக் பண்ண continuously over and over again and again பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்படினா எனக்கு வந்து ஒரு cube shape கிடைக்கும் this is 3D ஓகே கரெக்ட்டா ஏன்னா இப்போ அது வந்து ஹைட் ஆர் டெப்த்ல ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம கொடுத்திருக்கோம் so likewise we can create depth to any object or any shapes so basically 3D printing அப்படிங்கிறது எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படினா ஒரு 2D ஆப்ஜெக்ட்ட கண்டினியூஸா over and over நம்ம ஸ்டேக் பண்றது மூலமா நமக்கு வந்து desired 3D ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு ரெடி ஆகும் so you can see now ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் வந்து நான் ஒரு சர்க்கிளை வந்து மேல ஸ்டேக் பண்ணா எப்படி வந்து அது ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி மாறுது அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம் சோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த ஒரு புரிதல் இருந்தா போதும் நீங்க ஈஸியா 3D printing என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத நீங்க ஈஸியா லேர்ன் பண்ணலாம் and also you can visualize it லைக் any design நீங்க திங்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத இந்த ஒரு பேசிக் புரிதல் இருந்தாலே போதும் நீங்க வந்து visualize பண்ணலாம் next okay now we have said in which there is a comparison between subtractive manufacturing and additive manufacturing so in subtractive manufacturing I am taking a material and I am using some machineries and removing the unwanted materials from it and I am getting a desired object along with lots of waste right but in other hand in additive manufacturing I am taking a raw material in either form which we will discuss later and what I am feeding that the raw materials into additive manufacturing machines like 3D printers I am getting the desired object with very few amount of waste okay or negligible waste so you can see this புரியுதுங்களா எப்படி ஒரு ரெண்டுக்கும் கம்பேரிசன் ஓகே additive manufacturing னா என்னன்றது உங்களுக்கு ஒரு அப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சா எப்படி additive manufacturing ஒர்க் ஆகுது இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் additive manufacturing தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க which is called SLA or stereo lithography ஓகேங்களா இது பேசிக்கா எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் சின்ன டெமோன்ஸ்ட்ரேட் பண்றேன்
ஹலோ ஹலோ, எல்லாம் அட்டென்டிவா தான் இருக்கீங்களா? ஓகே, நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துருங்க. இன்னைக்கு ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம். இந்த 1 hourல சம்திங் நியூவா நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் இன் யுவர் ஃபியூச்சர். ஸோ கொஞ்சம் அட்டென்டிவா கவனிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் 3D printer which is SLS ஸ்டீரியோ லித்தோகிராஃபி. ஸோ இது பேசிக்கா லித்தோகிராஃபி அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? ஸோ இது காட் அன் ஐடியா. லித்தோகிராஃபி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So lithography is a process which uses light. Light based only under 3D printing. This is called stereolithography or SLS type of printing. So இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, okay. So you can see here. Now basically SLS type of machines என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்குமே நம்ம raw material கொடுக்கணும். கரெக்ட்டா? ஒரு raw material கொடுத்தா தான் இன்னொரு ஃபார்ம் நம்மளால மாத்த முடியும். இந்த மாதிரி SLS type of 3D printers-ல we are using raw material. என்ன மாதிரி raw material யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா photo sensitive resin or UV sensitive resin. ஓகேங்களா? இந்த resin என்ன பண்ணும்? What this resin property அப்படின்னா, இந்த resin வந்து UV sensitive-ஆ இருக்கும். When UV light pass on it or when UV light project on it, it gets solidified. ஓகேவா? ஒரு லேயர் ஆஃப் லிக்விட் இருக்கு. அந்த லிக்விட்ல வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு UV லைட் அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன ஷேப் கொடுத்தா பிரச்சனை? ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் தெரியுதா? இந்த மாதிரி நான் இந்த ஷேப்ல நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு பார்ட் ஆஃப் UV ரெசின் மட்டும் சாலிடிஃபை ஆகும். அதாவது கெட்டி சாலிட் ஆகும். இந்த பார்ட்லாம் லிக்விடாவே இருக்கும். ஸோ அதான் நீங்க பாத்தீங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த ரெசின் வந்து சாலிடா மாறுது. எப்படி அப்படின்னா அடியில இருந்து நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம். நம்மளுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழ இருந்து லேயரா லைட் ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து கன்சிடர் எனக்கு வந்து ஒரு சிலிண்டர் ஷேப் வேணும்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் சாலிட் ஆயிடுமா? ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் சாலிட் ஆயிடுமா? அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிளேட் வந்து ஒரு ஸ்டெப் மேல போகும். ஓகேவா? சரி 0.1 நானோ மேல போகும். மறுபடியும் என்ன பண்றேன், நான் இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இன்னொரு நான் அந்த சர்க்கிள் ஷேப் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். அப்ப மேல இருந்த ஆல்ரெடி இருந்த லேயரோட மறுபடியும் கீழே வந்து இன்னொரு சர்க்கிள் லேயர் வந்து கொட்டிக்கும். ஓகே ஃபைன். சோ இந்த அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்க? இதே மாதிரி நான் கண்டினியூஸா கீழ ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன், அது சாலிட் ஆனோன ஒரு ஸ்டெப் மேல ஏறுறேன். மறுபடியும் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன், சாலிட் ஆனோன ஒரு ஸ்டெப் மேல ஏறுறேன். இதே மாதிரி நான் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு என்ன ஷேப் வரும்? கடைசியா சிலிண்டர் ஷேப் வரும். சோ இப்போ எனக்கு ஒரு கியூப் ஷேப் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? நான் கீழ ப்ரொஜெக்ட் பண்ற லைட்டோட ஷேப்பா ஸ்கொயரா மாத்தும். ஸ்கொயரா நான் மாத்தி ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன், ஒரு ஸ்டெப் மேல ஏறுறேன் சாலிட் ஆனோன மறுபடியும் நான் ஸ்கொயர் ஷேப் ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். சோ இப்படியே பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒரு கியூப் வரும். இது எனக்கு வந்து ஒரு பிரமிட் ஷேப் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய கியூபா பெரிய ஸ்கொயரா ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன், ஒரு ஸ்டெப் மேல ஏறுறேன். அடுத்து அதை விட கொஞ்சம் சின்ன ஸ்கொயரா ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். ஓகேவா? மறுபடியும் மேல இருக்கு. இப்போ அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்கொயரா ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன். இப்படியே நான் மேல ஏறிட்டே போறேன்னா கடைசியில எனக்கு ஒரு டாட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு ஃபைனலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அழகான ஒரு பிரமிட் ஷேப் வரும். ஸோ இப்படிதான் இந்த டைப் ஆஃப் SLA டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ்ல லைட்டை பேஸ் பண்ணி கீழ இருந்து நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ற லைட் நம்ம அந்த ஷேப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட்டை நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் 3D printer which is SLA or stereolithography that uses light and photosensitive material as a raw material. So இந்த டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன, டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து இதனுடைய அக்யூரசி ஆர் ப்ரிசிஷன். These type of machines can print up to 0.05 mm. அந்த அளவுக்கு ஒரு அக்யூரசில this type of machine can able to print. So இந்த ஜுவல்லரி டிசைன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்களா, ரிங், தோடு, நெக்லஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப மைனூட் டீடைலிங் இருக்கும். மைனூட்டா எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த SLA டைப் ஆஃப் பிரிண்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதனுடைய
drawbacks or limitations பார்த்தோம்னா நான் சொன்னது அந்த கோட் சென்சிட்டிவ் ரெசின் அந்த ரெசின் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் காஸ்ட்லி லைக் வந்து ஒரு 500 ml ஆஃப் ரெசின் வந்து அரௌண்ட் 2500 to 3000 இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றது கொஞ்சம் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணணும் டார்க் அண்ட் லைட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் என்விரான்மென்ட் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணா தான் அது ஏன்னா amount of play பண்ணணும் UV rays வந்து வரும் சோ அந்த UV ரேக்கு அந்த எக்ஸ்போஸ் பண்ணாம அது வந்து செமி சாலிடா இருக்கும் அன்யூசபிள் ஃபார்ம் இருக்கு சோ அதனால அது வந்து ப்ரொடெக்டிவா பிரிவென்டிவா யூஸ் பண்றது வந்து ஒரு சின்ன டிராபேக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்ல சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கும் நம்ம சார் இதெல்லாம் ஒரு செகண்ட் ஏம் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க Staff exam and remove it பண்ணிட்டேன். சரி யாரோ ஜாயின் ஆகணும்னு சொல்றாங்க ஓகே அது வந்து விஷயோட ஹார்ட்வேர்ஸ் பத்தி பார்த்தோம்னா this is the kind of 3D printer which is called FDM 3D printers இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது SLA 3D printers இப்போ நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது FDM 3D printers which is the abbreviation is fused deposition model ஓகேங்களா இந்த விஷயோட பேர் வந்து Ender 2 which is made like reality they are called 3D printer company mobile phone sanction app irukkumbodi reality is a well-known 3D printer brand which makes or manufactures 3D printing machines as well as 3D printing filaments along with some accessories okay va so adanodiya or desktop version which was released in 2022 in the year early year release function this desktop version of 3D printer right வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கோ இல்ல சில பசங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி ஆர் வீட்லயே நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் 3D printer so you can see how it goes ஒரு காதல் கடிதம் வெளிப்போடும் உன்னை காணும் சபலம் வரக்கூடும் நீ பார்க்கும் பார்வைகள் பூவாகும் நெஞ்சுக்குள் தைக்கின்ற முள்ளாகும் அது 3 ஆக்சஸ் இருக்கு கண்ணே 3 ஆக்சஸ் இருக்கு இந்த போர்ஷன் பாருங்க 75 மாவட்டங்கள் இன்னைக்கு தான் 8 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பரந்த உலகத்தை நான் பார்க்குறேன் செஞ்சு கிடைச்ச கூலி இந்த 2100 Build software that supports the world's most innovative teams. We are at Lazio. நடந்து முடிஞ்ச அம்பர பொண்ணு வச்சுக்கின்னு வரும் ஓடியாந்தே அடி அதை கை ஐயா ஒரு நிமிஷம் நான் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் பேசுங்கம்மா வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட வகுப்பு தோழர் சங்கரலிங்கம் தேடிட்டு இருக்கிற பொண்ணு நான் தான் என் பேரு அரும்பு அவர் ஜோடி வர்றா அவர்தான் என் மேல அப்படி ஒரு ஆசை வச்சிருந்தாரு எனக்கு இல்ல என் கொலுசு எடுத்து அவர்தான் வச்சிருந்தாருன்னு எனக்கு அப்பவே தெரியும் இப்ப நான் இங்கெல்லாம் மறுபடியும் இந்த ரொம்ப பெருமை சேர்த்து தந்திருக்கும் முன் பேசுவார்கள்
பட்டன் இல்லாத சத்துப்புடி இப்போது இருக்கும் ஆசிரியர் சரியான கோவத்தில் இருக்க ஆள் குடிச்சு கடிச்சு எடுத்துவான். குறியா இருக்க எப்படியாவது கோயிலா பேச வச்சிடுறேன். ஏன் எழுந்து போகிறது வந்து வேலை முடிச்சுட்டு போறியா? பர்ற ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசு. நான் தான்டா காரணம். நீ இருக்கணும். புதுப்பிச்சிங்களா? ஆமா சார். இந்த பள்ளிக்கூடம் மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட வர சார் பள்ளிக்கூடங்கள் தமிழ் விமோசனம் கிடைக்கும். ஒரு மறக்க முடியாத கற்பனையா ஒரு கறீங்க மூடுற அளவுக்கு போயிருக்கு. உங்க பழைய நண்பர் கோயிலா உங்க பழைய நண்பர்லாம் மறுபடியும் சந்திக்க வச்சிருக்கோம். அவங்கள பாக்குறதுக்காக மறுபடியும் ஊருக்கு வருவீங்களா? நிச்சயமா சீக்கிரம் வருவேன். அதுக்காக மட்டும் இல்ல, என் கல்யாணம் இந்த ஊர்ல தான் நடக்க போகுது. அதுக்காக நிச்சயம் வருவேன். யார் சார் பொண்ணு? லவ் மேரேஜிங்களா? ஆமா, காதல் கல்யாணம் தான். பொண்ணு பேரு கோயிலா. குமாரே நீ வாங்கிக்கமா? வேணாண்டா. ஏண்டா? இல்ல, ஒரு தடவை வாங்கி பழகிட்டா அடிக்கடி உங்ககிட்ட வந்து நிக்கணும்டா. இந்த பணம் தானடா எல்லாரையும் பிரிக்குது. கூலி வேலை செஞ்சாலும் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்டா. என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு என் பிள்ளைய உங்களை மாதிரி ஆளாக்கணும்டா. எப்படியாச்சும் இவனை நான் படிக்க வச்சிருவேன். ஒருவேளை ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டா அவங்க முன்னாடி வந்து நிப்பேன்டா. கோயில் அவனை நல்லபடியா வச்சுக்க. முட்டைகளை தவைப்படும் நீ வச்சுக்கல. நீ உருப்பட நீ உருப்பட போங்கடா. டெபாசிட் பண்ணி அந்த மாடல் கிரியேட் கார்ட்டீசியன் டைப் ஆஃப் கார்ட்டீசியன் டைப் அப்படினா over 90% of the websites use JavaScript, making it the language of the internet.
so is Z axis. Delta there is 3 axis. Motion of the 3 axis is different. The x axis, y axis எல்லாமே வந்து only linear movement ஆ இருக்கும். இது ஒரு நார்மல் வந்து டிசைன் make the work very fast. At the same time, the cost of so delta the differences are also a little bit expensive. So that's not a major problem. But these two are the major difference between Cartesian and the delta type of FDM 3D printers. Then next part of data. Third and fourth type of 3D printers, which is polar and the scalar. In the polar type of 3D printers பார்த்தோம் அப்படின்னா the x axis வந்து ஒரு linear மூவ்மெண்டா இல்லாம circular மூவ்மெண்டா இருக்கும். அந்த கீழ இருக்க பிளேட் இருக்குல்ல, அந்த பிளேட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ எந்த பிளேஸ்க்கு போகணுமோ அந்த பிளேஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும். அந்த நாசில் வந்து y and z மூவ்மெண்ட் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த polar type of 3D printers யூஸ் பண்றது யூசிங் depending on the application we are using the mistake. So both of them are really basically என்ன பண்றது அப்படின்னா ஒரு ரோபோட்டிக் ஆர்ம் என்ன அப்படின்னா நான் எப்படி கையில் போன மாதிரி போன மாதிரி அப்படின்னா ஒரு வருகிறாங்க அந்த மாதிரி பேசிக்கலி யூசஸ் ரோபோட்டிக் ஆர்ம் டு கண்ட்ரோல் x y z axis மூவ்மெண்ட். ஸோ இதில் வந்து லாக் என்ற ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ஸோ இது நாலுத்துலையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நாலுமே FDM டைப் ஆஃப் ப்ரின்டர்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபிலமெண்ட்டை கொடுத்து நமக்கு வேணுங்கிற ஆப்ஜெக்டை leave that job and become a lecturer here. That's my first profession as a teacher. So here most of you are my fellow teachers. So next type But that is not part and role in an educational institution. Program in Harvard was far higher than the student. SNS type of 3D printers வந்து very interesting type of 3D printer. Top in India in carrying out in the shortest period the surveying for the roads. This is one area. Like we need to put some supports for certain designs. Okay, for a tube இருக்கு, ஒரு cylinder இருக்கு. If you have a tube or cylinder, then it's a simple shape. We don't have to put any support or like that. But if I have a complicated structures like one standard இருக்கிற மாதிரி ஒரு structure or ஒரு cross structure, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு அன்சப்போர்ட்டட் ஆர்ம் இருக்கும். கரெக்ட்டா? இப்போ நான் அப்படியே அந்த த்ரீ மூவ் மாதிரியே போட்டுட்டு போச்சுன்னா அந்த இடத்துல அது சப்போர்ட் இல்லாதனால அது உடஞ்சிடும். வில் பிரேக். ஸோ அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கீழே இருந்து ஒரு சப்போர்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டே வரணும் இதை போடுறதுக்காக. ஸோ அப்போதான் இந்த 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 லெவல் வரப்ப அந்த சப்போர்ட் மேலே அந்த 3D பிரிண்டர் வந்து அந்த ஃபிலமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்தார். கல்வி கற்றவர் என எவரும் இல்லாத 35 பேர் கொண்ட கூட்டு குடும்பத்தில் கல்வி ஒன்றையே மூச்சாக எண்ணி பள்ளி செல்ல அடிப்படை தேவைகளான பள்ளி சீருடை கூட இல்லாமல், ஏன் காலுக்கு செருப்பு கூட இல்லாமல் தன் தொடக்க கல்வி முதல் உயர்கல்வி வரை அரசு பள்ளியில் பயின்று சிறந்த மாணவராக தேர்ச்சி பெற்றார். கோயம்புத்தூரில் கல்லூரியிலேயே பேராசிரியர் தப்ப கல்லூரியின் தனியாத அவர் அதனால இங்க பாம்பு இருக்குன்னு சொன்னா உங்களை எல்லாத்தையும் பிராங்க் பண்ணல.
ஏ செத்த பிள்ளை நார் பிள்ளைகளா ஏ பேஜ்ல போவான் இருடா லைன் வந்து அப்படியே தான் என்ன ஆகும் அப்படினா கீழ போயிடும் எல்லாரும் வாங்க அப்படியே ஆப்போசிட்டா பாஸ் கொஞ்சம் அதுல எஸ்எல்ஏ இது ஆரவே ஆட விழா என்ன ஆகும் அப்படினா மக்கள் வர அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் அந்த லைன் என்ன இதே வந்து ஜாலியா விட்டுட்டு வேற பண்ணுவோம் சார் என்ன சொல்றீங்க அந்த சப்போர்ட் மெட்டீரியல் அந்த ஆக்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு நிறைய சப்போர்ட் தேவையில்ல அந்த லைனால நம்ம எஸ்எஸ் டைப் ஆஃப் வீடியோஸ் இருந்தா சார் we can make use of it with zero wastage, almost zero wastage. So இது வந்து ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட் பட் இதோட லிமிடேஷன்ஸ் ஆர் டிராபேக்ஸ் என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா the machine cost is very high, like starting from around 4 lakhs 5 lakhs starting machine அந்த மாதிரி ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும். தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த நைலான் பவுடர் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்றது கொஞ்சம் ரிஸ்கி பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ரொம்ப ஃபைன் பவுடர்ஸ் லைக் நானோமீட்டர்ஸ் அந்த 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 ரேஞ்ச்ல இருக்கக்கூடிய பவுடர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்றப்ப கம்பல்சரி டு வேர் ஃபேஸ் மாஸ்க் க்ளவுஸ் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த போட்டுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். ஆர்எல்ஸ் இட் மே காஸ் சம் லங் டேமேஜ் ஏன்னா அது ரொம்ப ஃபைன் பவுடராக இருக்கனால யூ கேன் ஈஸிலி இன்ஃபெக்ட் யாரோ டிசைட் கூட நான் சொல்றேன் அது அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறதுனால we must be very aware of it while using this kind of research. So apart from that we can make any kind of beside objects in working form, like the work ஆகிற மாதிரி form ஏன்னா இதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டே அதனால for example if I want to make a chain like that இப்போ இது ஜாயின் பண்ணிருக்கிற மாதிரி ஒரு செயின் செய்யணும் அப்படின்னா என்னால் ஈஸியாக வந்து இந்த எஸ்எல்எஸ் டைப்பில் செய்ய முடியும். செஞ்சுட்டு இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு செயின் மாதிரி ஆல்ரெடி செஞ்ச மாதிரி செய்யணும். நம்ம எதுவும் வளைச்சு திருப்பி சேர்த்து அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண வேணாம். ஒரே இடத்துல லைக் வி கேன் டூ எனிதிங் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட். So in the FDM type of treatment develop comparison now பார்த்துட்டீங்க. So you can better understand how it works, like partition delta polar star எல்லா treatmentரும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது இது வந்து comparison between FDM SLA and SLS. Okay, materials commonly used for FDM. இன்னைக்கு நம்ம வந்து மெயினா பார்க்க போறது வந்து FDM டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட்ஸ் பத்தி தான். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து கார்டீசியன் டைப் FDM ட்ரீட்மென்ட். இந்த FDM டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட் வந்து பத்தி நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரெண்டு முக்கியமான ரீசன். ஒன்று இதோடைய காஸ்ட். இது வந்து ரொம்ப சீப்பாக அவைலபிளா இருக்கும். லைக் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 15,000. ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோ சீப்பாக இருக்கனால இட்ஸ் ஈஸிலி ஆக்சசபிள் டு எவ்ரிஒன். ரெண்டாவது விஷயம் the materials we can use wide variety of materials நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். different type of components வந்து develop பண்ண முடியும். So I can give you some model filaments you can take a look on it. So இந்த அந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் there are lots of filaments we can use it as a raw material. First நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது PLA or polylactic acid. ரெண்டாவது வந்து ABS. நம்ம வந்து நார்மல் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது ஏபிஎஸ். இது இல்லாம டிபியூ யூஸ் பண்ணலாம். டிபியூ which is a flexible filament. டிபியூ கேஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மொபைல் ஃபோன்லலாம் வரப்போ சேர்த்து வருதுங்க. they are getting along with our mobile phone. Yes, it will be very clear and flexible like that. So அது அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் டிபியூ we can protect wood filament which has wood composite which is body யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாம there are special filament like glow in the dark filament, radium filament. ரேடியம் பார்த்துருக்கீங்களா? ரூம்ல எல்லாம் சிக்கன் மைஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி glow in the dark filaments யூஸ் பண்ணலாம். there are color changing filaments which is temperature sensitive. It changes its color based on its temperature. So for example 33 degree குள்ளார வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கும், 33 டிகிரிக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா ப்ளூ கலர்ல மாறிடும். ஸோ இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் filaments அவைலபிளா இருக்கு. அது இல்லாம கண்டக்டிவ் filaments. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are designing an electronic project, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்றப்ப கண்டக்டிவ் filaments யூஸ் பண்றது மூலமா அந்த 3D printed பார்ட்லயே வந்து கண்டக்டிவும் நடக்கும். நம்ம தனியா வயர் ஆர் சர்க்யூட் கொடுத்தோம்னா
அந்த ஆப்ஜெக்ட்லயே நமக்கு வந்து எல்லாமே எம்பெடடா நம்ம பண்ண முடியும். தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளேம் ரெட்டார்டன்ட் வந்து விச் இஸ் ஹைலி டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ். அதாவது வந்து ரொம்ப அதிகமான டெம்பரேச்சர் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் 400 500 டிகிரி செல்சியஸ் வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அது இல்லாமல் செராமிக், மார்பிள், wood composite, metal composites like glass composite, silver composite, gold composite, மாதிரி different type of products வந்து இந்த FDM type of 3D printers தான் நம்மளால மேக் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த டைப் ஆஃப் printers வந்து ரெண்டு விஷயம்னால நான் சொன்னேன். முதல் விஷயம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ், ரெண்டாவது விஷயம் இட்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம இதில் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். இதுவே எஸ்எல்எஸ் ஆகும், எஸ்என்ஏ ஆகும். இந்த ரெண்டு டைப்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா there are limitations and the maintenance is very high. ஸோ ஒரு சில certain மெட்டீரியல்ஸ் தான் எல்லாமே சென்சிட்டிவ் ஆகும், எல்லா மெட்டீரியலுமே கூட சென்சிட்டிவ் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தினால தான் நம்ம வந்து எப்படியும் பிரிண்டர்ஸை நம்ம வந்து ரொம்ப கிளம்ஸியாக. ஸோ இது வந்து அடுத்து கம்பேரிசன் ஆஃப் சம் ஃபிலமெண்ட்ஸ் அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் அதெல்லாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்காக ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை நான் எப்படி சூஸ் பண்ணுறேன், ஹவு டு சூஸ் அ ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னா அந்த ஃபிலமெண்ட்டை பற்றின ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் நாலேஜ் என்ன மேஜரான நாலேஜ் என்ன நமக்கு வேணும் ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை பற்றி. வாட் ஆர் த பேசிக் நாலேஜ் we need about a filament அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இட்ஸ் a melting point. ஸோ அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். தென் அதனுடைய gas transition temperature. ஸோ எந்த டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரியல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஸோ அந்த மாதிரி மாறதுனால நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது ஃபிளெக்சிபிள் நேச்சர்ல வந்து அது வந்து அன்யூசபிள் காம்பிடேட். ஸோ அதனால அந்த gas transition temperature என்ன அப்படிங்கிறது we have to know it. தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய டென்சிட்டி ஒரு 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 கியூபிக் சென்டிமீட்டர்ல அது எவ்வளவு டென்ஸா இருக்கு அப்படி இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்னா இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேரிசன் தான் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஸோ now we come to an interesting part, 3D design softwares. இப்போ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் 3D printing மிஷின்ஸை பற்றி ஹார்ட்வேர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். now we are entering into a software part. சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை அப்படியே பார்க்குறீங்க, அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபோட்டோ எடுப்பீங்க, எடுத்து பிரிண்ட் எடுப்பீங்க. கரெக்டாக பிரிண்ட் தான் எடுக்கிறீங்க, கலர் பிரிண்ட். ஓகே, அந்த கலர் பிரிண்ட் வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் 2D. ஸோ அந்த இதை நான் வந்து ஒரு இதை நான் வந்து ட்ரா பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், ஆர்டர்ஸ் நான் வந்து பெயிண்ட் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் போயிட்டு நான் வந்து டிசைன் பண்ணுவேன். கரெக்டாக ஒரு 2D ஆகும், ஒரு 2D photo or 2D picture. But if I want to make a 3D object and வந்து design பண்ணனும் அப்படினா there are some softwares which in which we can design 3D objects. ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி softwares பார்த்தோம் அப்படினா எக்கச்சக்கமா இருக்கு. சோ depending on the usage நமக்கு என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம வந்து டிசைன் பண்றோம், எதை டிசைன் பண்றோம்ங்கறத பொறுத்து the software which we are using is different. Okay, for example for engineering manufacturing purposes. For engineering design பண்றோம், பொருளாவே இந்த ஏசி, இந்த ஸ்கூட்டர், இந்த மாதிரி கார் இதெல்லாம் டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா டைமென்ஷனல் அக்யூரசி ரொம்ப முக்கியமா வேணும். கரெக்டா ஒரு இதுக்கும் இன்னொரு பார்ட்டுக்கும் நடுவில் என்ன ஆங்கிள் இருக்கணும், எவ்வளவு அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டாலரன்ஸ் இருக்கணும், இது எல்லாமே நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸா டிஃபைன் பண்ணணும்.
ஓகே மேம். ஹலோ, எல்லாம் வந்தீங்களா? So design is very important aspect in 3D printing. So we have to design in 3D. So first type வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டடா இருக்கக்கூடிய 3D design softwares which like அந்த இமேஜ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் Fusion 360, Autodesk Inventor, SolidWorks இந்த மாதிரி 3D designing softwaresல பார்த்தோம் அப்படின்னா mostly engineering aspectல இருக்கும். So we can draw sketch, we can define dimensions in like ஒரு டிகிரி இருக்கு அப்படின்னா மினிட்ஸ்ல வந்து நம்மளால அதை அக்யூரேட்டா லைக் 20 டிகிரி 30 மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி அவ்வளோ ப்ரிசைஸா நம்ம வந்து அந்த டிகிரி மெஷர் பண்ணலாம். தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா டைமென்ஷன்ஸ் டிஃபைன் பண்ணுறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மில்லிமீட்டர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணலாம். லைக் 1.0005 மில்லிமீட்டர்ல ஒரு இதோட யூனிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரேட்டா டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் ஆட்டோடெஸ்க் இன்வென்டர், ஃபியூஷன் 360 யூஸ் பண்ணுறோம். நாட் ஒன்லி தட், இதுல வந்து நம்மளால சிமுலேட் பண்ண முடியும். எப்படி அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ ப்ரெஷர் டு ஆப்ஜெக்ட் லைக் திஸ், இவ்வளோ ப்ரெஷர் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி அது ரியாக்ட் பண்ணும், இவ்வளோ ஹீட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எப்படி டெம்பரேச்சர் வந்து கனெக்ட் பண்ணும், எப்படி வந்து அதோட பிஹேவியர் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சிமுலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் பார்க்கலாம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே ஆர்கிடெக்சரல் ரிலேட்டட் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம வந்து இந்த பில்டிங்லாம் டிசைன் பண்றது பாத்தீங்களா, முன்னாடியே இன்ஜினியர்ஸ்ல நம்ம வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ பியூட்டி ஸ்கெட்ச் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ரூம் இருக்கும், இங்க ஹால் இருக்கும், கிச்சன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2D ஒரு ஸ்கெட்ச் மாதிரி மேப் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. பட் nowadays what engineers or architects are doing is they are giving a 3D form of image. இப்படிதான் ஒரு பில்டிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3D image தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து எப்படி வரப்போகுது, ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம முன்கூட்டியே டிசைன் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து லைக் ரிவிட், ஸ்கெட்ச்அப் அந்த மாதிரி ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி ஃபார் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ அந்த ஃபீல்டில் இப்போ ஒரு பில்டிங் இந்த ஹாலை நான் டிசைன் பண்ணணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன், இந்த காலேஜ் மாடல் நான் டிசைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் ஓரியன்டான சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். பட் இட் வில் டேக் மோர் டைம். இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் பார்த்தோம், இந்த பிக் பை சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி ப்ரீ இன்ஸ்டால்டாக ஒரு சில விஷயம் இருக்கும், லைக் வால்ஸ், விண்டோஸ், சேர்ஸ், இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் ரிலேட்டடான ஆர்க்கு தேவையோ அதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல இன்பில்டாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்ம நினைச்சது வந்து ஈஸியாக 3D டிசைன் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா character modeling and sculpting. So, how many of you like movies? Movies. சரி, அந்த மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரியல் ஆக்டர்ஸ் வச்சு பண்ற மூவிஸ்ல சரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ற மூவிஸ் டைப் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அந்த கோச்சனையான மூவிலாம் பார்த்துருக்கீங்களா, அதெல்லாம் வந்து ரியல் கேரக்டர் பண்றது பட் அனிமேஷன் ஃபுல்லா 3D அனிமேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு அதுல இருக்கிற ஆல்ரெடி ஸ்கல்ப்ட் பண்ணணும், ஒரு சிற்பி எப்படி செதுக்குறாங்க அதே மாதிரி செதுக்கிறதுக்குன்னே சொல்லிட்டு there are some softwares like Blender, ZBrush அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா எஸ்பெஷலி டிசைன் ஃபார் ஸ்கல்ப்டிங் அண்ட் ஃபார் அனிமேஷன் 3D அனிமேஷன். ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கேரக்டர் ஸ்கல்ப்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்க சார் இருக்காங்கன்னா சார் மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து நம்ம ஸ்கல்ப்ட் பண்ண முடியும். ஸ்கல்ப்ட் பண்ணி அந்த ஸ்கல்ப்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு we can give motions, லைக் அது எப்படி வாக் பண்ணுவோம், அது இந்த ஸ்டைல்ல வாக் பண்ணுவோம், எப்படி அதை ரொட்டேட் பண்ணுவோம், எப்படி ஜம்ப் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். அந்த கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதில் we can use ஃபார்முலாஸ், லைக் வந்து அதை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே போய் இம்பாக்ட் கொடுக்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார்முலாஸ், சென்ட்ரல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம ஃபீட் பண்ண முடியும். அதோட டென்சிட்டி எவ்வளோ, அதோடைய மாஸ் எவ்வளோ, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும். சுத்தமாக அப்படின்னா 1 கிலோமீட்டர் அது இல்லாமல் கரெக்டாக அது எவ்வளோ தூரம் விழுமோ அந்த தூரம் விழும். ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிசிக்ஸ் அந்த பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஸ்பேஸாக நம்ம வந்து செய்யலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் பிளெண்டர், ZBrush அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்.
ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஜுவல்லரி டிசைன். ஸோ ஜுவல்லரி டிசைனிங் எல்லாரும் மோஸ்ட்லி ஸோ இந்த ஜுவல்லரி டிசைனிங்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மைக்ரோ ஒர்க்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் தான் பார்த்து ஸ்கல்ப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து நவடேஸ் அந்த கோல்டு ஸ்மித் அவங்கலாம் கூட 3D பிரிண்டிங் அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஈவன் we are getting some orders from the gold smith. ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த கோல்ட் ஸ்மித் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஜுவல்லரி இருக்குல்ல அந்த ஜுவல்லரியை அந்த 3D பிரிண்டர்ஸ்ல மேக் பண்ணிட்டு இந்த மைக்ரோ ஜுவல்லரியை வந்து அதை வச்சு ஒரு மோல்டு கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. அது இதை வந்து மெல்ட் பண்ணி ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் பேரிஸ்ல ஒரு மோல்டு கிரியேட் பண்ணி அந்த ஒரு மோல்டுல they will pour the liquid form of gold or silver and make jewelry. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓகே ஸோ யூ கேன் சி ரைனோ கேஷியா மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் எஸ்பெஷலி டிசைன் ஃபார் ஜுவல்லரி மேக்கிங். இது வந்து நம்ம சின்ன சின்ன மைக்ரோ ஒர்க்ஸ் பண்ண முடியும். தென் நம்ம வி கேன் ப்ரோக்ராம் லைக் எவ்வளோ கோல்டு ஆக்குபை ஆகும் இந்த டிசைனுக்கு பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் வால்யூம். இவ்வளோ இந்த வால்யூம்ல எவ்வளோ கோல்டு ஆக்குபை ஆகும் இல்லை இவ்வளோ கோல்டுல நான் இந்த ஆப்ஜெக்டை செய்யணும் அப்படின்னா நான் எப்படி இந்த டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எல்லா சிமுலேஷன்லையும் இந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ்லேயும் எம்bedded இருக்கும். ஸோ வி கேன் ஈஸிலி மேக் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் டிசைனிங் ஜுவல்லரிஸ். ஓகே தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேணும். அது நான் டிசைன் பண்றது சம் சாஃப்ட்வேர்ஸ்ல டிசைன் பண்றேன். ஓகேவா அந்த டிசைன் பண்றதுக்கு தாண்டி நான் வேற ஏதாவது இந்த நல்ல 3D ஃபார்மேட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் வி கேன் டு வித் தி டைப் ஆஃப் 3D ஸ்கேனர். ஸோ இப்போ எப்படி ஒரு இமேஜ் வந்து .jpeg ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குல்ல ஒரு வீடியோ இருக்குன்னா MP4 அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு 3D ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே there is a format called STL or OBJ. ஓகேவா அந்த ஒரு ஃபார்மேட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if I want to save this laser line இந்த டிசைன் நான் சேவ் பண்ணனும்னா லைக் laser.stl laser.obj அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நான் சேவ் பண்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல தான் நான் டிசைன் பண்றேன். 3D சாஃப்ட்வேர் if I design something I will save it as a STL file. So then பார்த்தோம் அப்படின்னா 3D scanning என்ன பண்றோம் அப்படின்னா basically there is a 3D scanner we are using which will projects some light either infrared data or else white data இருக்கும். அந்த லைட் பட்டு பவுன்ஸ் பேக் ஆகி வருது. அந்த பவுன்ஸ் பேக் ஆகி வர லைட்டை there is a sensor which capture all those light. அந்த லைட்டை கேப்சர் பண்ணி it creates the how many of you uses Apple iPhone 13 Pro Max? Correct this one देगा iPhone 13. Okay there is a sensor அந்த main sensor இல்லாம சின்னதா ஒரு டாட் மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் இருக்கும் which is called LiDAR sensor. ஓகேவா பேசிக்கா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா you can create a 3D scanner. If you have iPhone 13 னா you can scan any 3D object. Like இந்த ரூம் நீங்க ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 3D டெப்த்ல அந்த ரூம் அப்படியே உங்களுக்கு இருக்கும். not only as image but as a 3D file. You can also import it and you can 3D print it. So அந்த மாதிரி அந்த iPhoneல இருந்து ஒரு டைப் ஆஃப் 3D scanner with LiDAR sensor. அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல் 3D scanners இருக்கு which can scan up to accuracy of 0.1 accuracy. So if I have a pupil which is a dot or mold இருக்கு அப்படினா if I scan with 3D scanner industrial 3D scanner then I can get the detail of the mold or facial. So அந்த அளவுக்கு அக்யூரேட்டா ஒரு 3D ஸ்கேனரால வந்து ஸ்கேன் பண்ண முடியும். Not only that it also can scan the color of the object. So 3D ல ஸ்கேன் பண்றப்ப இதோட 3 dimensional டேட்டா இல்லாம அந்த 3D ஸ்கேனரால இதோட கலரையும் சேர்த்து ஸ்கேன் பண்ண முடியும். ஒரு அட்வான்ஸ் மிஷின்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா you can also color 3D print objects. So அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்க்கு .3m ஒரு ஃபைல் இருக்கு. அந்த ஃபைலை நம்ம சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கலர் ஃபார்மேட்டோட சேர்த்து நம்மளால 3D print பண்ண முடியும். So next இந்த 3D ஸ்கேனிங்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் 3D ஸ்கேனிங் இருக்கு. First one is handheld mode. Like நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டேபிள் தான் நான் ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட்னா அந்த டேபிள் ஸ்டேபிளா இருக்கும். என்னோட 3D ஸ்கேனர்ல நான் வந்து அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணுவேன். அப்படியே எல்லா செட்டுமே நான் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிட்டே போனேன் அப்படின்னா என்னோட சிஸ்டத்துக்கு இந்த டேபிளுடைய 3 dimensional data print ஆகும். After that I can edit it or I can 3D print it, I can use it for any purpose. ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா turntable mode. அந்த turntable modeல பார்த்தோம் அப்படின்னா 3D ஸ்கேனர் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் rather than இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். கீழ வந்து ஒரு turntable வச்சிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு மேல பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகுறப்ப அதுல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் இந்த 3D ஸ்கேனர் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மோட்ல வந்து நம்ம 3D ஸ்கேனர்ஸை பேசிக்காக யூஸ் பண்ண முடியும்.
இந்த 3D ஸ்கேனர் யூஸ் பண்றது மூலமா அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ண தேவையில்லை. நான் ஈஸியாக ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா போதும் அந்த ஒரு டிசைனாக என்கிட்ட வந்துடும். நான் வந்து எப்போ வேணாலும் ரெப்ளிகேட் பண்ணிப்பேன், எங்கே வேணாலும் ரெப்ளிகேட் பண்ணிப்பேன். ஆனால் இதோட ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற மாடல்ஸ் மட்டும்தான் இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண முடியும். புதுசாக நான் வந்து ஒரு மாடலை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இதால் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஆல்ரெடி இருக்கிறது மட்டும்தான் அதனால ஸ்கேன் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 3Dல டிசைன் பண்ணிட்டேன். 3Dல டிசைன் பண்ணதை இந்த மிஷின்ல கொடுத்து இந்த மிஷின் செய்யுமா அப்படின்னா இந்த மிஷின் கான்ட் ஏபிள் டு டு. எப்படி நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் ஒர்க் இன் பைனரி. நம்ம வந்து இப்போ ஏன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஏன்னு அதுக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தான் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரியா இந்த 3D பிரிண்டர்ஸ்க்கு எல்லாமே ஜி கோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபார்மேட்ல தான் ஃபைல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும். அதுக்கு அந்த OBJ ஆகவோ SQL ஆகவோ நம்ம ஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்னன்னே தெரியாது. It can't be able to print everything. So we use a software called slicing software. The slicing software என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு 3D ஃபைல் எடுத்துக்குது like this and it converts into SQL file. இந்த SQL ஃபைலை இந்த G கோடா மாத்துது. இந்த G கோட் என்னன்னா பேசிக்கா லேயர்ஸ். இந்த ஒவ்வொரு லேயரும் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத இந்த 3D slicing softwares like Cura, Prusa, Simplified இந்த மாதிரி நிறைய slicing softwares இருக்கு. அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இந்த லேயர்ஸா மாத்திரும். இந்த ஒரு 3D ஆப்ஜெக்ட்டா இருக்கிற விஷயத்தை இந்த மாதிரி லேயரா ஈஸியா மாத்திரும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா SQL into slicer கொடுத்தோம்னா அதே ஃபைல் தான், பட் it slices into layer. கட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா நம்ம then we can divide to a 3D printer which can 3D print that object. ஓகேவா? So this is the role of 3D slicing software. இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம நிறைய பாராமீட்டர்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டோட பாராமீட்டர்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் how dense it should be. இப்போ வந்து I can make an object like 10% density பண்ண முடியும், 100% density பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஒரு பொருளை நான் 100% density பண்ணேன்னா it will be more stronger and more stiffer. At the same time it will cost more and take time more. இப்போ இதுல நான் 10% இன்க்ளூட் பண்ணேன்னா மெட்டீரியல் காஸ்ட் கம்மியாகும், at the same time டைமும் கம்மியாகும், பட் ஸ்ட்ரென்த்தும் கொஞ்சம் கம்மியாகும். So depending on the nature and our requirement we can able to slice that 3D files. ஸோ நமக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி சைஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ்ல ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியுமா நமக்கு வேற ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மேக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோ பார்த்தோம் 3D printing என்னன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு ரஃபான ஐடியா வந்து சார். பிகாஸ் இந்த செஷன் we cannot explain all those things about 3D printing, but we can get overall what is 3D printing, how we can use it like that. So first why we have to use 3D printing அப்படி பார்த்தோம். அதுக்கு அப்புறம் வந்து இதோட அப்ளிகேஷன் என்னன்னா நம்ம ஃபர்தரா எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னு we can get an idea. So 3D printing currently we are using this technology in all the industries. Many industries, எல்லா industry almost எல்லா industries யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், யூஸ் பண்ணவும் முடியும். அது என்ன few examples design பண்ணலாம் here. So இப்போ ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு, யார் பாத்தீங்க, காது இல்லாம ஒருத்தவங்க பிறந்தவங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் 3D பிரிண்ட் பண்ணி செயற்கை காது கொடுத்துருக்காங்க. இவன் கேள்வி கேள்விப்பட்டது. ஓகே, the 3D printing technology is 3D printing, but instead of printing the raw material like PLA, what medical experts are doing or medical researchers are doing is they are providing bioink, which is made up of the own cell of human or any other living organism. அதுக்கு நம்ம உடம்புல இருந்து ஒரு செல் எடுத்து அதை வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி லேப்ல க்ரோ பண்ணி அதையே நம்ம வந்து ஃபீடிங் மெட்டீரியல் அது இன்புட்டா கொடுத்து அதை வந்து நம்ம 3D print பண்ணி க்ரோ பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு காது இல்லாமல் பிறந்த ஒருத்தவங்களுக்கு அதாவது இந்த காதோட அவுட்டர் லேயர் மட்டும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு அவங்க உடம்புல இருந்தே செல் எடுத்து அதை மேக் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் a great success. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா scientists are now working towards making organs. அதாவது எப்படி how we can create an organ. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய பேர் வந்து ஆர்கன் இல்லாம இறந்துருக்காங்க, செல்லுக்கு ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கன் இல்லாம இறக்குறவங்களுக்கான காரணம் பார்த்தோம்னா நம்ம டோனர்ஸ் கிடைக்காது. ரெண்டாவது ரீசன் வந்து கிடைச்சாலுமே அது நம்ம உடம்பு அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி சொல்ல முடியும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்தில் என்ன ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருந்து இருக்கிற செல்லையே ரெப்ளிகேட் பண்ணி அந்த ஆர்கனை எப்படி நம்ம மேக் பண்றது அப்படின்ட்டு. Now they are successful in making some smaller organs like blood vessels, cartilage. முட்டில வந்து மூவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க,
நடக்குது அந்த அந்த ஒரு ஜாயின் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லாத ஸ்ட்ரக்சர்ஸை 3D பிரிண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி காட்டியிருக்கோம். இட்ஸ் லைக் உங்களுடைய லேயர் அந்த இன்டர்வியூ பார்ப்போம். இப்போ ஃபர்தர் எதை நோக்கி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹவு வி கேன் 3D பிரிண்ட் லிவிங் ஆர்கனிசம் லைக் ஆர்கன்ஸ் ஹார்ட் கிட்னி லங்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்தான் லிவர் இந்த மாதிரி எப்படி 3D பிரிண்ட் பண்ணி அதை மேக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நோக்கி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து பயோ 3D பிரிண்டிங். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 3D பிரிண்டிங் நார்மல் இதுலயுமே கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கால் இல்லாம இருக்காங்க, ஒரு பிசிக்கல் சேலஞ்சா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு we can make a artificial limb. கரெக்டா? Not only for humans but also for animals. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டாக் வந்து ஒரு கால் வந்துருச்சு, ஏதாவது கேட் ஏதாவது ஆயிடுச்சு, ஒரு அனிமல் பேசி அதுக்குமே நம்மளால இந்த 3D டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கஸ்டமைஸ்டா அந்த டாக் லைக் அதோட அந்த வளைஞ்ச இடத்தை ஸ்கேன் பண்ணி அந்த ஒரு ஸ்கேன் பார்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து அது எப்படி வச்சா கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத we can creatively design and we can make 3D printed and then we can give it to them. லைக் அந்த அனிமலுக்கு நம்ம பிக் பண்ண முடியும். அப்படி பண்றப்ப we are like helping others. இது இல்லாம இப்ப கரெக்டா நம்ம இந்த SLA டைப் ஆஃப் 3D printers சொன்னாங்க, அந்த டைப் ஆஃப் 3D printers we are already making dental அந்த பல்லுலாம் இருக்குல்ல dental transplant சொல்றாங்க, இது வெறும் அந்த பல் செட் எல்லாமே பார்த்தா அப்படின்னா இப்போ nowadays we are using 3D printing technology to make it. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா we can customize the size, we can customize the color. எனக்கு வந்து 4 இன்சிசர் ஒரு 4 மாடல் வந்து எப்படி வேணும் அப்படிங்கறத நானே டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என் பல்ல நானே டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி we are doing இந்த மாதிரி 3D printer யூஸ் பண்ணி அந்த SLA டைப் ஆஃப் 3D printers லைக் பயோ ரெசன்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது மூலமா பல்லுலாம் ஆல்ரெடி மேக் பண்ணி இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் agriculture and water. Without agriculture, without food, we can't exist, right? So the agriculture இனிமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து நம்ம 3D printing யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ரோன் கிரியேட் பண்ணோம், ஒரு புது விதமான ட்ரோனா இருக்கும்போது அந்த ட்ரோன் ஆல்ரெடி எங்கேயுமே இல்லை, அது எப்படி மார்க்கெட் இல்லாத ஒரு விதமான ட்ரோன். கரெக்டா? ஸோ if I want to design it, then no other goal, we have to 3D print it. We have to 3D design it, we have to 3D print it. So அந்த மாதிரி விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா பயங்கரமா அக்ரிகல்ச்சர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ ரீசெண்டா யாராவது கேட் பண்ணீங்க நியூஸ்ல பார்த்துருக்கீங்க, 21 நாட்களில் 3D printer டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கேட் பண்ணிருக்காங்க ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ they are also using the 3D printing technology. இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றது மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா we are saving time. If we save time in construction industry, then we are saving money because time costs more. கரெக்டா? ஏன்னா இப்போ ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு 1 year or 6 months to 1 year ஆகுது அப்படின்னா each and every day we have to provide wages to the workers, right? But if we can make our house within a month or within a week, then the need of the laborers is very less. Even though the cost of the technology, like the machineries, அதிகமாக இருக்காங்க. Okay. So we can make use of 3D printers to construct this kind of buildings. இந்த buildings இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்க மோஸ்ட்லி நீங்க நார்மலா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண எல்லா பில்டிங்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலரா இருக்கும் இந்த மாதிரி பலூன் மாதிரி. ஆனா 3D printer டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் டிசைன் லைக் கர்வியான ஒரு வால், கர்வியான ஒரு டோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா கிரியேட் பண்ண முடியும். which we can also do in a traditional method but it will take more time and more cost. So very skilled labor தான் தேவை. அதனால நம்ம 3D printing டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்றப்ப நம்ம ஜஸ்ட் டிசைன் மட்டும் பண்ணா போதும். that machine which is a SCARA type of machines. SCARA சொன்னது ஒரு பெரிய ரோபோட் இருக்கும் இல்லையா, ரோபோட்டிக் ஆர்ம் மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஆர்ம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டிசைன்ஸ் வந்து ஈஸியா நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், நம்ம வேணுங்கிற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா if we can save the amount அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 100 பீப்புளுக்கு வந்து வீடு கட்டிக்கிறதுக்கு ஒரு
ஒரு 10 crores அலாட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா if we can make அந்த 10 crores அமௌண்ட் வந்து நம்மளால கம்மியான அமௌண்ட்ல நம்ம வீடு கட்ட முடியும் அப்படின்னா we can provide more number of houses to the needy. கரெக்டா? 10 பேருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம 100 பேருக்கு தர முடியும், காஸ்ட் கம்மி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹேஸ் சம் லிமிடேஷன்ஸ் இன் பட்ஜெட். ஸோ அதை அந்த பட்ஜெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use this kind of advanced technology. இதை யூட்டிலைஸ் பண்றது மூலமா நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஓகே, இன்ஜினியரிங் ப்ரோடக்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரா தெரியும் நினைக்கிறேன். இவர் கல்யாணம் பண்றதுனால ப்ளீஸ் கூப்பிட்டது கிடையாது, அது போய் கேட்டு உட்காந்துருவோம். நிறைய காம்படிஷன் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய அதே சமயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இந்த மாதிரி கார் டிசைன் பண்றோம், ஒரு பைக்கை டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரோட்டோடைப்பா எடுத்து பார்க்கணும். சின்ன ப்ரோட்டோடைப்பா எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்னென்ன டிராபேக்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன காஸ்ட், Can you feel her? ஏன்னா நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டிசைனை ஃபைனலைஸ் பண்ணி நம்ம பிரிண்ட் அதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா இதுதான் பாசிபிள். அது கண்டினியூஸா அதே மாடலே வந்துட்டே தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா that's the limitation of that type of manufacturing. So இதை நம்ம வந்து 3D print பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் ட்வீட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல இந்த இன்ஜினியரிங்ல பயங்கரமா அந்த 3D printing ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஓன்லி இன்ஜினியரிங் லைக் ரொபாட்டிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரோபோட்டோட பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் 3D print தான் மேக் பண்ண ரொபாட்டும் இருக்கு. இப்போ வந்து நாசா பாத்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டா நாசா ஸ்பேஸ் how to 3D print a rocket அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன ப்ரோட்டோடைப்ஸ்லாம் ராக்கெட்டை எப்படி 3D print பண்றது அப்படிங்கிறத பத்தி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எப்படி யூசபிள் டைப் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் 3D print பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டல் 3D printing கம்ப்ளீட் பண்ணி மெட்டல்லே 3D print பண்ணி ராக்கெட்ஸ் எப்படி மேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நாசா இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ஏஜென்சிஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஃபேவரட் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. கரெக்டா? ஃபுட் எதுல இருக்கு? இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் 3D printing டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக ரிசர்ச் எப்படி அப்படின்னா நான் எப்படி பயோ பிரிண்டிங் யூஸ் பண்ணி ஆர்கன்ஸை மேக் பண்ணணும்னு சொன்னாலும் அதே மாதிரியா பயோ இன்க்ஸை யூஸ் பண்ணி ஹவு டு மேக் அ மீட். வந்து நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் மீட் வந்து நிறைய பேர் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்டுருக்கீங்க. அந்த மீட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இல்லை வி ஹேவ் டு கீப் அன் அனிமல் டு யூஸ் இட், ரைட்? பட் இப்போ ரிசர்ச்சர்ஸ் எதை வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கன் அந்த அனிமல்ல இருக்க அந்த டிஷ்யூஸை மட்டும் எடுத்து அதை கல்ச்சர் பண்ணி க்ரோ பண்ணி we can make a meat. ஓகேவா? அந்த மாதிரி பண்றது முக்கியமா we can save animals and we can also save water. ஒரு கேட்டல வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அந்த கேட்டலுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தேவைப்படும், அது குடிக்கிறதுக்கு அது டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆடு வளர்க்குறது 4 months 5 months ஆகுது அப்படின்னா அந்த 5 months கன்சியூம்ஸ் வாட்டர், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப அந்த ஆடோ ஏதோ ஒரு அனிமலுடைய ஃபிஷ்ஷோ வந்து எடுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம வாட்டர் வந்து யூஸ் ஆகாது. ஸோ வி கேன் சேவ் வாட்டர், வி கேன் சேவ் அனிமல்ஸ். அந்த இந்த பியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து கண்டக்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரு ரியல் மீடியும் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் அதாவது பயோ 3D print பண்ண மீடியும் ஒரு குக் பண்ணி ஒரு பர்சன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் தி ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் ஒரிஜினல் எல்லாமே ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேமா தான் எல்லாமே ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஓன்லி தட் பட் ஆல்சோ வி கேன் புட் அதாவது அதுல இருக்கக்கூடிய இன்கிரீடியன்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியும். லைக் ஹவு மச் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் ஐ வாண்ட், ஹவு மச் ஆஃப் ஃபேட் ஐ வாண்ட், ஹவு மச் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது மூலமா ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து மீட் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும், ஆனால் ஒரு கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதால அதில் வந்து ஃபேட் கண்டென்ட் நம்ம சாப்பிட முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக ஒன்லி ஹவு டு யூஸ் ப்ரோட்டீன் மட்டும், அந்த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் மட்டும் இருக்கணும், ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம 3D print பண்ண முடியும். இதுவே நம்ம ஒரு அனிமல் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இந்த இடத்துல ஃபேட் இருக்கும், இந்த இடத்துல கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும், நம்ம ட்ரீட் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 3D print பண்ணுறது மூலமா நம்ம வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய கலோரி கண்டென்ட்ஸ் நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணலாம். நாட் ஒன்லி தட் அதுல இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட், அதுல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ்னஸ், அதோட சாஃப்ட்னஸ், எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணுமா ஹார்டாக இருக்கணுமா, இந்த மாதிரி பல விஷயத்தை வந்து நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியும். தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஹோட்டல்ஸ்லேயே கூட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யூ கேன் கிரியேட் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபுட், டிஃபரெண்ட் ஷேப்ஸ், லைக் கிரியேட்டிங் இட்லி இன் ட்ரையாங்குலர் ஷேப், creating a dosa in hexagonal shape.
ஸோ ஒரு இனோவேட்டிவான ஒரு ஃபுட்டை நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி அப்படியே நம்ம எக்ஸிஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நம்ம இதில் இன்னும் நிறைய இனோவேஷன் வந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் நம்ம பல விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த 3D printing டெக்னாலஜி பயங்கரமா எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி இந்த சொன்ன ஃபீல்ட்லாம் வந்து ரொம்ப லாட் இன் மோஷன். இது இல்லாம நம்ம பல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ வாட் எல்ஸ் வி கேன் டூ வித் 3D printing அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரைஸ். ஸோ வி கேன் டூ வாட் எவர் வி வாண்ட் வித் 3D printing டெக்னாலஜி. ஸோ இதுல வந்து பல அட்வான்டேஜஸ், பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. The technology is 3D printing. With this technology, you can create anything. Any size, any dimension. So, இது ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது மூலமா நம்மளுடைய தேவைக்கு நாம ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடியும். அடுத்தது பிறருடைய தேவைக்கு நம்ம பண்ண முடியும். When we started to think on other needs, that's where the entrepreneurship goes. நம்ம அடுத்தவங்களோட தேவையை பூர்த்தி பண்றதுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது தான் ஒரு entrepreneurship கிரியேட் ஆகும், ஒரு entrepreneur கிரியேட் ஆகும். ஸோ அதுதான் சஸ்டெயின் ஆகும். The problem வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை சால்வ் பண்றதுக்கு this 3D printing technology is a wonderful technology. So எல்லா டிஃபரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயுமே there are many requirements. ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க. கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா அந்த கெமிஸ்ட்ரியில நிறைய விஷயங்கள் தேவை இருக்கும். அந்த தேவைக்கு நம்ம இந்த 3D printing டெக்னாலஜியை எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நோக்கி we have to think about. பிசிக்ஸ்லயும் சரி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து you can make use of you can do it ourselves. So அந்த மாதிரி DIY பண்றப்ப this 3D printing technology is definitely very much useful to everyone. So இதுல நீங்க எந்த டவுட் இருந்தாலும் you can ask me. Thank you. So any doubts please. உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் you can ask me. If I have any doubts, you may ask to resource person. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்கும்? ஓகே, நான் வந்து மேக் பண்ணது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எம்பியா கொஞ்சமா குருவை I have a search model. I am happy to give it to Dr. Paul sir as a window. Okay, you can ask the asking உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். I am providing my number. You can ask any doubts or if you need any support regarding 3D printing, you can always ask us. We are ready to support you. அதை தாண்டி உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். என்ன பண்ண முடியும்? Thank you, sir, for the wonderful session. Hope it will be beneficial to the final year students who are doing the projects. I request Dr. Paul H. Low to thank the resource person. I'm deeply indebted to Wallace Omni for the excellent exposition of his ideas. It is a very good motivational factor, and the way he has presented right from the start how a raw material can be converted into various types of molds, right? And the way it is advantageous over the conventional methods of printing. We were looking at only 2D printings. Now we are able to achieve the extent we went to, even it is a supplement for food and organ transplant. So all these are not even dreamt of in the next years, and it's a very good idea of exposition of ideas. And in case you are after some project and you need a prototype, I hope Balaswamy will be helping us in that regard, because already we have started last year we have started an Innovathon 2022, which is a national level program on innovation.
And for the last 3 years, we are doing what is the innovation test that is within our departmental exercise. So people come up with prototype models, and they have difficulty to express that prototype. They were able to put it in paper, but they were unable to express in prototype model. Now, right now, we have Balaswamy at an exposition, so that he can come up with the prototypes. What are the students come up with models that can be made into a prototype. Thank you very much, sir, for your excellent presentation. Hope you have motivated all the students online. You will agree with me that not the best exposition. Thank you very much once again. Over to Madam. Thank you, sir. I welcome all of you to the second session of Impact Lecture Series 1 organized by Institution Innovation Council and the Centers of Qualification. I'm honored to welcome and introduce the resource person to this second session, Dr. M.S. Mary Mangayakarasi. Dr. M.S. Mary Mangayakarasi completed her undergraduate degree in BSc Chemistry in Stella Maris College, Chennai. She received her postgraduate degree in Ecology and Environment from Pondicherry University. Madam has applied a PG Diploma in Patent Law from Nalanda University. She has been awarded with PhD by the University of Madras. Dr. M.S. Mary Mangayakarasi has cleared UGC NET in Environmental Sciences. She is qualified patronage and examination conducted by IP India, Government of India in the year 2013. Dr. Mary Mangayakarasi has rich experience in research and teaching. She was Project Fellowship Institute during 2002 to 2003 in National Environmental Engineering Research Institute, Chennai. She was Junior Research Fellowship Institute from 2003 to 2010 in Indira Gandhi Center for Atomic Research, Kalpakkam. She worked as Assistant Professor in the Department of Biotechnology in Professor Dhanapal College of Women, Kelappakkam. She has also undergone training in IPR under Women Scientists CEST program in the year 2013. She underwent training in GOT by National Biopharma Mission BIRAC. Dr. Mary Mangayakarasi has been working as IP officer from 2019 to date in Bangalore Bio Innovation Center. We are really privileged to have you as resource person today, ma'am. We are waiting to hear from you and over to you, ma'am. I hope Madam has joined with us through online mode. I welcome the resource person. And Thank you very much. To take over the session. I request all the participants to be writing through the online mode. Thank you very much, ma'am, for your kind introduction. May I now share my slide? Yeah. Is it visible now? Is it visible now? Is my slide visible? Yeah, ma'am, visible, ma'am. Okay. Is it moving down, ma'am? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much, ma'am. So, so I just see here today. I would like to speak on the patent protection and monetization. See, it's strategizing patent monetization actually. So I thought I slightly change the topic as journeying through patent protection and monetization because I do not want to speak on how to protect the patent, how to get an IP patent. Students, you are requested to log in through the online mode. Once we take a screenshot, you may leave the hall and you are expected to be alive in the online mode, right? And around 2:45 to 3 we will share a feedback form and you are requested to fill the feedback form without fail so that you will be given the e-certificate. I hope it's clear. Okay. So may I continue now, ma'am? Can I continue? Hello, ma'am. Can I continue?
Ma'am, can I continue now? நான் பேசுறேன் கேக்குதா? Okay. So shall I continue? Students, you may join through the YouTube link. Okay, so I am here to talk on the patent protection and monetization. So not about the process of getting a patent and the process of procedures of getting a patent. Other colleges will also join. The entry is restricted, no problem. You go to the St. Joseph's YouTube channel. The line is there. Join in that. Okay. So there seems to there are different kinds of property. As you see, when we talk of property, we have movable and immovable property, which we all very well know of. And intellectual property rights, of course, now as students and faculties, you would have read a lot about intellectual property in the books. But why this intellectual property? Why we should learn about it? What is actually the essence of it? Is what we are not completely deep dive into it. So here I'd like to speak about the importance of intellectual property protection and how to monetize it, and what is the basis of getting an intellectual property rights. So what do you mean by IPR and the types of IPR? Generally, when we see IPR are the rights required over a property. So generally, just like any other property that you get, a house or a car or a bike or whatever property that you get, mobile or immobile, you tend to have a certificate, registration certificate over it, your ownership certificate, ownership document, as to say. But here, intellectual property rights are generally the rights which are acquired through your intellectual efforts. That essentially means that you think about something and you come up with that. See, you think about how to design, a pencil and a pen together, and then you come up with that. You tend to think how to, somebody thought of preparing for the mobility, thought of coming up with a rolling chair. When there was a stationary chair, they thought of mobility, people who could not get up and walk, they thought of coming up with a rolling chair. So when pencils were bought, then the pens came into existence. When the ink pen was there, finally they thought ink spillage is a problem. Then they thought of coming up with a ball pen, wherein the ink spillage will be less, but the flow of ink will be very seamless and smooth. So these are the intellectual efforts of some person. And when it translates into a product, how do you claim that as yours? Okay, how do you claim that pen as yours? How do you claim that chair as yours? Because you thought about it, you brought it out. How do you claim as yours? Because when you go to the sub-registrar's office, you get a document for the house as yours. But here, it is all in your mind. How do you get it as yours? That is why it is called as an intangible asset. Intangible asset, because nobody can see it. Nobody can, even think, even feel that something is there in your mind. Only you know about it. You know what you're thinking. It's all your thoughts. So it's intangible. So it needs special provision to protect it, because finally the intangible asset will be converted into a tangible asset. Like in a chair, you will make as a rolling chair. The rolling chair, everybody can see. That's a tangible asset. Now you want to claim that rolling chair is yours. Somebody wanted to claim that rolling chair as theirs. Then how do you do that? That is where the special provisions came into picture to protect it. And there are many IPs associated. So whenever you take one product, supposing a fan, of iPhone, a bottle, anything, there are a bundle of IP rights associated. That's why we call it as a bundle of IP rights. IP protection is a bundle of IP rights, because if you take a phone, you have a patent associated because of the functional features, function of the mobile phone, iPhone. Then you have the design IP associated, because you know that how it looks. It looks very sleek and the edges are curved. How the look, how it looks in the front. All that makes where the button is, where the button appears, all that matters. This is design part of it. Design is another IP. Okay, you would have read, because I'm not touching upon the basics of the IPR here. So design is another IP which gets protected. Now,
Trademark. Apple is a trademark. Horlicks is a trademark. Coca-Cola is a trademark. So each product has a trademark associated. One more IP. Now, if you take the phone, you have some apps, specialized apps for that iPhone. So those are very special for softwares for that particular phone, which gets updated or whatever, and those softwares can be copyrighted. Now, these are bundle of 4 IP rights at least with that. And if you have any trademarks associated, like in Coca-Cola, then that is also an IP right, but which is not revealed to the public, which remains with the company as a trade secret. So trade secret is another one IP right. So each product, if you take, it will have a bundle of IP rights. So the basis of IPR theory, why? As I said, IPR is an intellectual effort, and it's an intangible asset. And that is how it evolved over time, because there were many school of thoughts when the IPR right was conferred, actually. So first thought was a natural rights theory. Natural rights in the sense, when you think, my thoughts are mine, your thoughts are yours, that's a natural right. Okay. So whatever idea comes to you, it's yours. That's a natural right. Whatever idea comes to mine, it's mine. Because nobody else can say it unless I see it, unless I say it out, unless I spell it out. So unless I do, it's my right. So it's a natural right theory. That's what evolved first. But then when that idea next translates into a product, into something tangible, then what happens to all the labor that was invested in getting that product done? What is the amount of time invested, amount of money invested, amount of thought process invested, everything goes into the product. So finally, that has to be rewarded. How do you reward that? That's when the labor theory came. So somebody does something, you give up for the labor, you pay them. But this is a process where inherently you think about something, your intellectual property, and then you come out with a product. How do you get a reward for that product? It's a labor theory. Next step came. Next, personality theory. That's what personality theory essentially means, that it's your person. Like, you study from your LKG or whatever, then you go to the college, you don't go to the college, you go to some industry and start working there. Due course of time, you acquire a lot of knowledge, either through education or non-formal education. You acquire a lot of knowledge. And with that knowledge, you come up with some invention. It need not be you should be a PhD to come up with an invention. Anybody working in a workshop will know what is the gap, what is the problem, and they will come up with an invention. So that is also an invention. That's also an intellectual property. So that has to be again rewarded. That's a personality, because you have been, somebody in a workshop has been all through their life in the workshop. They know only the workshop domain, and they come up with try to overcome some bridge some gaps over there and come up with some invention. So that's their personality, because all the time they have been thinking about that workshop, what is needed in the workshop, how to augment it, how to improve it. So that's a personality theory. That's a person as a whole who has come up with it. So all these theories were there, but what was lacking is, ultimately, out of all these things, some invention, a product comes out. So that product has to be used by another person. The person who invents cannot keep the product to himself. So that person, the society has to start using that product for their good. So that is when the utilitarian theory came, because whoever invests or labors to get that product ultimately has to be rewarded. How do they reward it? By selling the product, to giving it to the society. So what incentive would I get if I don't claim the person who created the rolling chair do not claim it as theirs? It's very easy to replicate a rolling chair. Anybody who is in a mechanical, who is in a workshop can, design a rolling chair just like that. So how do you claim it is yours? That is where the incentive for the innovation came, and the IPR right was given. That is a protection for the IPR was given. So arguments generally was, it becomes a good. Whatever intellectual property that you have in your mind ultimately translates as information into a product. So it becomes a goods like export, import goods. It became a good. Okay. So that is now it is subject to property ownership, just like any other car, mobile, immobile property. It is subject to property ownership. So that is why the government is giving a certificate, a patent certificate, a trademark certificate, copyright certificate, or a design certificate to you to show that own it as yours. Now, this intellectual property, which is a knowledge still, it's indivisible in nature, because it's there within your mind, within your brain. Okay. And somebody, unless you bring it out as a product and show others how it works, nobody will understand.
Okay, so it's indivisible in nature. Now you are trying to bring it out as a product, but once you bring it out as a product, anybody can replicate, just like the rolling chair. Anybody can replicate. So there is a free rider phenomenon associated with it. Free rider means somebody is riding on your shoulders freely without taking any efforts. You know, you take all the effort, you come up with an invention, and somebody just replicates and starts selling. That's free rider phenomenon. So that free rider phenomenon was there before conferring this IP right, before this IP right came into picture. So that has to be avoided. Next, as I said, investor invests a huge amount, but the next person who replicates does it with little amount of money. But the investor, the inventor, you would have spent a lot of money, lot of time. They would have sold their property and did this invention to come up with that product. But the next person who replicates, the free rider, will do it without any cost associated, or with a very little cost, and get huge amount of profit. So all this has to be avoided. Because of this, what would have happened? It would have led to underinvestment. That essentially means that the next invention will not come out. People will not think of inventing. People will not think of coming out with new products, because somebody will freely ride over it. Somebody will start replicating and start selling it out, which nobody wants that. I wouldn't want to sell my property, come up with that invention, and somebody wants to take it up and steals that and starts freely riding over it. Nobody wants that. So underinvestment. People would start investing less, even if they have a breakthrough inventions in their mind. They do not want to come up with that work on that breakthrough ideas, because it will lead to loss for them. So to avoid all these things, the arguments of conferring the IP right came in, and IP protection came. That was why the IP protection came. But ultimately, when you say everybody has an idea when they take a shower, okay, and it's a person who gets out of the shower, dries off, and does something about it, makes a difference. This was told by one person who had many companies. Atari Inc. was one of the companies from Israel, but he had many companies and he has worked into many things, because he had different ideas. It is all in different domains. Atari was in digital making, digital image, video game making, but he started exploring many other areas. So ultimately, it's something who makes a difference, who does something makes a difference. So that is where even the IP protection also comes. You think about it, you sit, think about it, you always speculate and think about it. You're going to only think about it. So come up with the next stage, generation. Preparation is the first step. Ideation is the first step. Next, come up with the generation stage. Generation is the coming up with the invention, working on the invention in a lab or in your house or anywhere, wherever you can. Invention, generate an invention, then go on, protect the IP. That helps you to further process in the next 5 stages that you see here. That is, from generation, you can go over to incubation, evaluation, and implementation. That's the final stage. So incubation means you try to come up with a startup, as your college is doing now. So come up with a startup. So first step will be preparation and the generation of the idea and to protect that idea. Okay. Further follows the incubation and monetization. So invention to innovation has all these 5 stages. Then, of course, I hope everybody knows what an innovation means. Innovation is actually for the students, I just want to say, invention is what you're coming up with a product, but innovation is where it is applied finally for the societal good, for some means. You're applying it somewhere. That is where the innovation comes. Okay. Until then, it's just an invention. And what you're protecting in the patent is an invention. Okay. When you apply it, it translates into an innovation. So the purpose of a patent or protect is not just hanging your patent as a showcase or keeping it in your shelf or inside your certificate folder, but that certificate should translate into a value. Okay. So that patent has to become a commercial tool. What is a commercial tool? Bringing out a monetary benefit out of it, making it purposeful for the society. That's a commercial tool. Commercial tool doesn't essentially mean getting money, but it's also for the societal good. That is the purpose of any IP protection. Because any IP protection, you are given an exclusivity or monopoly. See, when you get a patent certificate or you get a trademark, designs, any certificate for that matter, when you get that certificate, you are given a monopoly or exclusivity for 20 years for a patent. 20 years for a patent. Why that only 20 years, not the entire lifetime? Why not? Because patents are an invention which is used, as I said, in the utilitarian theory. It has to be used by the society. And not everyone can afford to buy an invention which has just come out, like an Apple phone. How many can afford to buy an Apple phone just like that? Not possible. But when the next version comes,
The first version goes down in value and people can afford it. Okay, now it gets obsolete. No more. I mean, nobody wants to buy the lower version. Everybody wants to go for the higher version. So similarly, when a patent is translated into product, it will have a high value associated. But let that inventor have that monopoly to enjoy that the monetary benefits out of that monopoly for 20 years. What is the monopoly right being given? To prevent others from making. So if somebody wants to replicate your work, they cannot do it without your consent, without your permission. So the monopoly right is to prevent others from making, using, selling, or importing infringing goods, or even exporting whatever, okay, without your permission, the inventor's permission, the others cannot do. That's the monopoly right. So this right you can enjoy for 20 years for patents. Designs is 10 years plus 5 years. Trademarks is like 10 years plus, and then indefinite, like that. It differs, okay. But invention is something like have a technical functionality associated with it, and not everybody can come up with an invention like that. So 20 years is the limit time. Within the 20 years, you can enjoy the monopoly right, generate as much monetary benefit you want, okay, and then give it out to the society. After 20 years, the inventor is bound to give it out to the society for the public domain to use it. After that, the inventor cannot claim any monopoly over the invention. So this is valid only in the country where the patent is valid, where the inventor has filed a patent. In that country, this monopoly right is valid. That is, it is territorial. If you have filed a patent in India, your patent is valid only in India. So if you want to sell in other countries, you have to file a patent separately in other countries, of course. And during this monopoly is only till the 20 years. After that, it is for the societal good. This is the balancing of the phenomenon of the Patent Act. Patent Act was designed based on this only. So 20 years monopoly, after 20 years enjoyment by the society for the societal good. Okay, so this 20 years you get your return for your investment. Whatever you have spent, try to reap it out of this 20 years. That is what. Now, how do you reap out this this one? By assigning, selling, or licensing this rights to others. Now, when you think of this monopoly right, it is considered as a negative term actually. Monopoly means only sole entire rights belong to one person, single person, or a single inventor. It's a negative phenomenon actually, like a dictatorship by Hitler. It's a negative phenomenon as such. So anybody wants to enjoy a monopoly means it's like it vibrates negatively in our mind. Okay, but that's how IP right was also considered as an impediment in many things, but it also it also is considered as an incentive. How do you do that? How do you say that? First, where is it considered as an impediment? Because first, IPR right, if you want to get, it's costly to administer. That is, you have to spend a lot of money. I mean, quite an amount of money. Now that government has reduced the filing fee for the patent to, for the academics to the level of individuals. Okay, like 1,600 rupees, 5,000 rupees is enough to file a patent. But of course, professional fee is huge, but official fee is less. Now, it's costly to administer, actually speaking. And if you file in different countries, it's even more huge. So it's an impediment because not all can afford to file in all the countries. This is an impediment. And this impediments, this impedes the cumulative innovation. Cumulative innovation essentially means like, many IPRs accumulated with one person. The next person, without the permission of the inventor, cannot work on the improvisation of an invention. Any invention for that matter, you cannot, like a rolling chair is there, but you automate and start like for the disabled, that's there. You have a motor attached to it. And if you want to do that, you have to get a permission from this person who has a rolling chair patent with it. Now that it has expired, but if it's still alive, I mean, patent is valid, you have to get that. So this impedes cumulative innovation, further improvisation. So that is where it's an impediment. Then pricing the customers. As I said, the first time when the rolling chair came, it would have been huge, but now the cost is less. But it would have been huge cost, So every time when you think of an invention, when the pricing goes out into the market, the pricing of the customers seems to be huge. That also is impediment because you are spending to protect that innovation. When you spend to protect the invention. So when you spend to protect the invention, you have to reap the return. So you have to price the customers accordingly. So manufacturing, everything comes into picture. And also finally, there is a tragedy of anti-commons. Tragedy of anti-commons means, see, one invention is there.
as I said, a chair, rolling chair, simple chair, rolling chair you take, okay, and the rolling chair associated with the motor. Now, a person cannot work on the automating that rolling chair into different with different characteristics or different integrations unless they get the permission. So if that person has multiple patents, so one patent is with the actual patent lies with one person on the rolling chair, the next patent on the automation goes to another person, still that person will get a patent, but they cannot come and commercialize it. They cannot come and commercialize because this actual patent, original patent on the rolling chair impedes that person to come and commercialize it without the permission. So that is also an impediment. So that is where the tragedy of anti-common. So many patents lying separately cannot be integrated unless they come to a consensus. So there is no commonality among the patent holders. This commonality, lack of commonality, led to the tragedy of anti-commons, and these patents just lie on the shelf without being translated into a innovation. That was the impediment. These are considered as impediment. But the incentive, actually, if you see, they overpower the impediments. Okay, so when you take up the incentives, what are the incentives or the advantages that a person gets? First is the monopoly right, and that monopoly right gets them the revenue that they needed, and this further incentivizes them to further research and come up with more inventions. Okay, as an academic person, if you have a patent, you have to translate that and you have to license it out, generate a revenue out of it. That is where the actual purpose of the patent lies. So when you generate a revenue, what do? You infuse that revenue again into another research, either to improvise on this product or a different direction. Infuse that into further research, come up with more inventions and innovations. Okay? And apart from that, when you have a IPR protection, the venture capitalist or the person who wants to invest money in your invention are more willing to do that. So because now that they know the invention is protected, nobody can freely ride on that invention if they want. So what they do, the venture capitalists are more willing. Okay, even the firms or any other corporates which want to collaborate with you for any R&D projects. So supposing you have a patent which is at the lab scale level, you have just proved it at the lab scale. Now you want to scale up to the prototype and further to the actual commercial level. Company level. I mean, large scale level. So when there is an scaling up, there is always a problems in the coming up with the results. Replicating the results is always a problem when you scale up the products. Okay, at least in the biotech field it's surely there. Chemistry and biotech field is surely there, because when you scale up the amount, whatever amounts that you add is all varying, and you have a different results will be coming up. It will not be the same as a lab scale result. So there are scaling up problems is there. So R&D projects, when collaborated with an industry, they want to come up with the scaling up projects which they will give it to the academia to do that, come up with a prototype and try to find out what are all the problems that they incur in the scaling up. So when they do this, if they want to invest money in that, you have to have a IP protected, a patent protection, at least a patent filed. That essentially means that you have protected that invention as yours. Nobody can freely write, nobody can replicate, nobody can steal it. This is what they mean. So the firms will invest in your R&D, and then finally they themselves may take it up, or they will help you in licensing out to others or selling it to others. This is what happens. So when you want investment, protect your IP. And apart from this, these are monetary benefits. Apart from that, you are giving out, disseminating this technological information that you have, which you come up with a product to the whole world. Okay, it's not just within you now. Now you are revealing it to the whole world and bringing it in the public domain for the society to use it for their benefits. So these are the benefit incentives which outweighs the impediment, as you see. So finally, the advantage of the IP system or to get the IP protection is to foster more and more innovation and to solve the free rider problem, which gives you the courage and the confidence to work more, and to remedy the market failure. Because ultimately, when it goes to the market, you do not want anybody else to replicate it and sell it off. So remedy the market failure. So innovation pipeline, it's like this. First you do the research, then go patent,
then you come up with a product, you file for a patent, then you come up with a product during the course, complete product, then goes the innovation, the application part of it, gets out revenue is infused into research again, and further goes into next patents and products. Okay, so the probability of success of an innovation or a startup, if you say, or even as a researcher, success of an invention is more 30% more with a patent than without a patent. Without a patent, when it comes to the commercial level, without a patent is only 8%, only because free rider phenomenon, as I said, anybody can replicate, anybody can start doing it. Like the Zomato, Swiggy and all, which is also a business model. There is no patent associated, but it has a business technique. But all these were taken up, stole by others, and they started replicating it. Nobody can stop them. But when you have an invention, have patent with you, then you can very easily sue them and stop them. And they themselves will not do that, because they have to, pay a fine, heavy fine, for the loss that they have incurred for the inventor. So this is the probability of success with an innovation. That is why IP protection is needed. Okay. So strategy of IP creation, if you say, in the technology field, okay, be it any technology, first, as an academician or as a researcher, you should see the IP contribution potential and the strategic relevance. IP contribution essentially here means a high quality IP. What is the high quality IP that's relevant? It's a good IP. What would you call as a good patent or a good, here IP essentially means a patent. I meant patent because technology. Good patent essentially means a patent which is patentable, first of all. Okay, it should not fall under the non-patentable criteria of the Patent Act. It should be patentable, first of all, and it should have a business interest. So these two should intersect. The patentable criteria and the business interest should intersect with each other and contribute to the society. That is what you call as a good patent. Okay, so contribution part, that high quality patent, is where you have to concentrate on. So when you ideate, when you come up with an idea, so think of, generally researchers like academia thinks of publishing anything in a journals and get impact factor, H index, I index, whatever index. Okay, but patent, it's only slowly evolving, because now it's mandated by the government, it's slowly evolving. But even then, quality of the patents is like they patent and keep it on the shelf. Okay, but when you ideate only, think of where it can be applied, go to the innovation part. When you can start with the invention part, go to the innovation part. Where will it contribute? Then you will know what to file, what to protect and what not to protect. First of all, you will get that. Okay, then you will know that how much revenue it will generate. You will know where all it can be applied, because application need not be in the same domain where you are creating it. Application can be in other domains also. Other domains, that's called lateral applications. You can think of those things. Okay, so IP creation doesn't just mean that you identify a gap in the literature and come up with an IP, a patent, and file it and get a grant. But think of where it is used. Unless that contribution part is there, your IP has no value, patent has no value. Okay, of course, in the resume and everywhere it has a value, but in the society for IP, monetization, it has no value. That's where the strategic relevance comes. Strategic relevance here essentially means the business prospects of a IP. how prospect it is when it comes as a commercial product. That is where. Next is the risk. Risk essentially here means an invention which is risky in the sense it's very novel. You think you are the first to come up with such thing, and it's not acceptable by the community, yet you can make them accept it. It's very difficult to make them accept it. Such things like an Android phone, mobile phone, which came first. When it came first, everybody was a little apprehensive about it, and it was a disruptive innovation. It changed the whole scenario, of course. It changed the whole scenario. But when it was introduced, takers were less because of the high cost, and there was no this one about how to exactly use it, and there were many mental inhibitions about it. Okay? Bringing So on the a risk good was associated vibe. with that, but still, the corporates know that they can overcome that risk, that loss, whatever they incur, and they can start, monetizing on that, reaping the benefits out of it. So as an academia also, researcher also, or as a student, if you think there is some risk, but the academia or the organization has to support it, because it increases the organization's creation ability. Because student comes up with a risky type of invention, doesn't mean that it has to be subdued.
it can still be supported and brought out because it increases the organization ability. But how do you do that? You have to first foresee the innovation or application part. You have to foresee the market takeoff. You have to foresee the gap where it can fill it. So this part you have to do when you ideate so when you get such a patent, you can very easily license that IP to a company which is free to take the, which is ready to take the risk. So these two has a most high strategic relevance, if you see business relevance in this area, like contribution and the risk. Defensive part is, of course, it's a high quality IP and it has an opportunity for licensing, but it cannot compete with the existing products in the market. It may not compete with existing products. It's just an increment, like just another alternative product to the existing product. So what is your advantage? What is the advantage of your product over the existing product is where you have to defend and bring it out through various advertisement, canvassing and all those things. But this is a defensive publication. One thing that companies do, this is mostly done by companies because they want to defend their IP so that somebody else does not come and try to sneak into that part of it. Somebody doesn't take an IP on that part and then say, no, I have an IP, you cannot do this for later. Okay, so this is a defensive IP. But even in the academia, if you are thinking of some IP, a patent or invention, which is just another product, alternate product, existing product, then there'll be less takers. There might be IP licensing opportunity, but it will be less. That's the problem. So indefinite is one which is the least strategic relevance and least contributing IP. Of course, it will be a patent. It will be granted a patent, yet you cannot use it anywhere. You cannot use it anywhere. Like there are many weird patents. If you see weird patents, inventions that is being filed, even there is one patent on the by the Amazon where they're catapulting all their packages from one end of the country to another end. One part of the country to or the state to another part, or one part of the district to another part. How they will do, we don't know. But there is a patent in US for that by the Amazon company. So they have a patent, like catapulting your packages across the space is what they are claiming. Okay, it's an invention. Of course, it's an invention. But where will they use it? How will they use it? It's indefinite. You do not know. But they have an invention thinking that they may use it later on in life sometime if something, if conducive situation arises. So that's indefinite. So when as an academia or as a researcher or student, you should think in the part of the contribution or the risk part of it, where it could be a disruptive innovation which will change the whole scenario, just like an Android mobile phones, it will change the entire scenario. So that's where the strategy of IP creation should evolve from the ideation stage. Okay, so when you think of ideating something, an invention, what are the inputs that you should give? You should start doing a prior art search, thorough prior art search, like patent and non-patent literature has to be searched. Even the digital, traditional knowledge has to be checked upon. Even traditional knowledge is a literature, actually saying, and we have a TKDL library, traditional knowledge digital library by the IP office, which is being created. You can run through it and check whether whatever you are thinking is already considered as a traditional knowledge. And you have to completely go through. Even the non-patent literature doesn't essentially mean journals and scientific publications. It even means conference proceedings or newspaper publications, popular articles, everything comes under prior art. So you have to have but of course you cannot have a thorough, but most of it, when you Google nowadays, digital world, you can Google and see, even if there is a newspaper clipping on such thing, it will come up. So you have to do a prior art search, at least to the extent that you are satisfied as an inventor that such a thing does not exist. Okay, then you have to think of the competitive landscape. As I said, when you ideate, think on the innovation part of it, application part of it. So what are the existing products that is more similar to this invention of yours? Okay, take a inventory of that. That will help you to come up with a competitive product, competitive invention. So these are the inputs that you have to give as an inventor, and the outputs that you get out of it is a sure IP. You will secure an IP or a patent
in support of the invention. Surely, because now that you have done a thorough prior research, you know that yours is unique and it is inventive, and certainly you will get a grant for that. Okay? Then you have a competitive landscape that existing products, and you know what is your advantage of your product over the other products. When it translates into a product, then you can now explore the secondary revenue opportunities. Now that there is an advantage of your product, advantage of your product in the existing one, you can use that as a unique selling point to the company, one thing, and you can also explore the secondary revenue opportunities like the lateral application. Not only in your domain, what is your talk to people who are in other domains and think of the lateral revenue opportunity. So why this IP protection is very important, because also when you take up the Patent Act, you should consider the non-patentable invention of Section 3 of the Patent Act, which you have gone through earlier. So I'm not talking about all the clauses of the section, only 3 which is relevant to the bio field. So one is that when you ideate some invention, see to it that you don't venture into something. If you want to get an IP, I mean, if you want to, this applies only when you want to get a patent out of it, or you want to finally translate into your product. Don't venture into anything that affect the moral grounds. Like this is a famous example, oncomouse, where the cancer gene was induced into a mouse in order to study the therapeutic efficacy of the cancer drugs. Okay, so they induce it deliberately into a mouse, where the pain inflicted on the mouse was not taken, the moral grounds was not taken into account, and India does not provide a patent for such inventions. Now, inducing cancer into it, that is a process. It's a process of doing it, and you can patent that process. Actually, it's an invention actually. But how can you file a patent for such an invention? Because it affects the morality of the humankind. Okay, you're inflicting pain into an organism. You're inflicting, a disease into an organism, which is against the moral grounds. So such things you should avoid. Something working on embryonic stem cells, you should avoid, because it has a self-developing property into an organ or into a humankind, So such things, cloning, such things, which will affect the moral grounds of the human, certain things you should avoid when you ideate only. But the same oncomouse was given a patent. Even then, it was given a patent in many other countries like Australia, UK, and US, and many other countries. It was given a patent because they had a balancing. The courts found out that the balance was this therapeutic efficacy, the treatment benefits that you get out of it by the drugs. You come up with the drugs which will actually treat the cancer. The treatment benefits outweighs the pain that you inflict on the organism. So that moral balancing that they brought in, but India still does not allow such things. So you can try not to get into such inventions. Then the discovery of the substance occurring in nature is one more thing in the biofield, because generally we extract from plants and you purify the compound. And you say that you have come up with an invention. That is not an invention, it's a discovery. So anything as such related present in the nature, and there is no human intervention, no human ingenuity associated with that, it's a discovery, so you cannot patent that. But if you isolate some gene and finally you come up with a product, a kit, diagnosing kit, something like that, then it can be a marker kit. Then you can claim that product as an invention, but not the gene whatever you isolated. No, that cannot be. Whatever product it may be an enzyme, it may be whatever it may be. If you isolate from the nature, extracted from the nature, it cannot be claimed as an invention. Okay, the same, even this applies to the bioprinting, 3D bioprinting. If you go into bioprinting, because you're using the naturally occurring cells for creating new organs or whatever, then that product, claiming that product as a protected product is very difficult. Okay, so there is many debate going on into that, because in the bioprinting, the bio ink is the actual cells, naturally occurring cells, which is being used, which cannot be again claimed as a artificial thing. It's a naturally occurring cell. So a naturally occurring cell, you are allowing it to grow. So how do you do that? The process can be patented. Of course, the process can be patented, but the product cannot be patented. So these are certain debates that will go on. So when you do get into some bioprinting or whatever, you have to make a clear-cut, idea. You should have a clear-cut idea which can be patented and which cannot be patented.
Okay, so you have to segregate accordingly and get the patent only for such products. Then section 3D is one famous section of the non-patentability section of the Patent Act. That is any discovery of new form of என் மேல உனக்கு இவ்வளவு பாசமாடா ஆமா மாஸ்டர் உன்னை நினைக்கும் போது என்னால முடியலடா mostly in the pharma industry. So any new form like a beta crystalline form, the case study is the Novartis company which filed for the beta crystalline form of the cancer curing this one, and this drug, and they were not able to get it because the new form, crystalline form, only earlier had water form, they have crystalline form, they say they have a different chemical characteristics and enhanced characteristics, but the court ruled out saying the drug is ultimately for treating animals like me. So there should be a therapeutic efficacy, not characteristics efficiency. Be it physical or chemical characteristics, that efficiency is not what is required for patent. There is no therapeutic efficacy. Therapeutic efficacy remains the same. Therapeutic efficacy means treatment part. When it goes to the cancer patient, how effective is it curing? Does it take lesser dosage or more lesser duration to cure? You can download 200 plus PDF ebooks of the houses pan So India. this was not proved in the company, so they were not provided in India. They were not provided a patent for this. So section 3D as such. So why I'm saying this is these are some of the areas when you ideate, you should see Tired to of the it that you do traditional not 2D CAD? do your invention in this Browseware brings 3D CAD to the apparel so see to world. that. So but this 3D section, of course, it was very effective in in avoiding the concept of evergreening. Evergreening means you go on maintaining the validity of patent by trying to create this new form and getting a patent, and again your drug will remain the same and it will stay for another 40 years, then it will be protected for another 40 years. This is evergreening, so that was avoided by this section. So generally when it goes to IP management, why this IP protection, why the IP protection should be managed? Because you want to benefit out of it either monetarily or non-monetarily. So generally the trends of benefiting from a patent, if you see, okay, it goes from invention, you're ideating, you're coming up with an invention at the lab scale, patent, Facebook, Instagram, okay. So feed, but beyond ventilation, now it is going up to the startup stage. Of course it's evolving, I know. Now it has started, but it's not caught up everywhere. I know it has to catch up still. So if you take in the biotech field, because biotech has any product in the biotech to come up with has a longer gestation period, longer experimental period. Everything takes a lot of time. So when the small biotech companies like here, incubated startups also, they come, they launch the products. Of course, they do the research and they launch the products. But after product launch, commercialization to the next level is less compared to bigger companies, because of course the investment problem. Brickwork designs கேட்டாங்க சோ அத பிளான் பண்ணி நாங்க பெயிண்டிங்லயே வந்து பிளான் வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் சோ provision பண்ணி கொடுத்தோம். Launch is generally given out to the டோட்டலாவே assignment to bigger companies to benefit out of it. Playouts and most of the basic research, but if you see in this நல்லா chart, இருக்கணும் அப்படிங்கறகாண்டி சோ ஃபுல்லாவே வந்து நம்ம மிரர் conducted by the academia. From the academia it evolves, then it is taken up by some people இது வந்து அவங்க ஸ்பூன்ஸ் மத்த or a small company startup, which is then further given out to வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி மளிகை ஜாமான் வைக்கிற மாதிரி ஹெட் பண்ணனும் அப்படிங்கறகாண்டி நம்ம companies are the one who keep the எல்லாமே வந்து மைக்கா ப்ளேவுட்ஸ் till the end, because once you get the patent, it doesn't end with that. You have to renew the patent for 20 years. You have to pay the money and renew the patent for 20 years, so that if you do not renew, then it goes the patent validity lapses and anybody is free to use now. Anybody is free to use. So this is where all this limitations are there for the academia, but how to monetarily, how to benefit out of that is you have to strategize your IP. So in this example, if you say the bulb was invented, as we say, we all say that Thomas Edison invented the bulb, but actually the filament, he invented the thin filament. Okay, thin filament, but the thick filament already existed. The patents for thick filament already existed, which nobody knew because it was not commercially profitable, thick filaments. So what happened when he found out the thin filament, he didn't initially immediately go patent it, immediately go and start manufacturing it or giving it, licensing it out to anybody. But what he did was first bought the thick filamented patents, so that
when he enters into the commercialization of the thin filament patent, these people will not come and file a suit against him. Do not call that he is infringing their patents. So first thing that he did was to buy the patents. He bought it for $50,000 then. Okay, then it was a very huge amount. He bought it for $50,000. Today we would like to Then he introduce you started to a filing traditional this South patent. Indian Then he urban started courtyard house commercializing. in Then Chennai. everybody who Let me give you I mean, quick specs. he thought Spread about, he across a had that plot strategy area in of mind. 2,700 So that is where you have to square have feet. This certain home has strategy a also when built-up it's area of ideating, not just 3,500 getting square about the feet. patent. The but you idea also was to have create a strategize home for where a you family want to of go. three, If where their daughter would find a experience priority her which is very childhood close as to she your grows up. patent, how With to no overcome interesting that, views and a lack of privacy, the architects circumvent designed an that patent, inward-looking circumvent home that with a infringement, courtyard and that come up brings with an life to the invention. house. How to If you want to know invent more around about that this existing project patent. story, All this click you have on to the link mentioned in strategize. detailing It's the not material. just about writing a patent and writing in a application and getting a patent. So this strategy he evolved in order to commercially become more profitable. So the first step when you get into the patent value of a patent, when it goes up, when you bring it out as a business finally. Okay, the patent has a value when it comes out as a business, as a commercial tool or a product. But the first step is always protecting the inventions. So when you protect the invention, you also think about managing the competition and designing freedom. What is designing freedom and managing competition is you, as I say, freedom to operate. Freedom to operate is you make sure that someone else's IP will not prevent you from carrying out your business. Like you come up with a patent now, but when you want to translate that patent into a product and you want to commercialize it or bring out a business out of it or even sell it to somebody or license it to somebody, then you should have a freedom to operate. That freedom to operate should be made ensured when you ideate and when you start filing the freedom to operate. At least to your level, not up to the company's level. At least to your level. That is where the prior art search comes in. And the existing market, inventory of the existing product in the market. Freedom to operate is one thing you have to ensure. Then competitive advantage. What is the advantage that your patent has over the existing patents? Make a note of it so that when you write the patent, you bring that out clearly, and when you give out your unique selling point of your invention, then that is where those points you have to highlight. Okay, so that is where, this is how the value of the product comes out when the value builds up when it goes into a business. So finally, if you have these three: protected invention, managed competition, and you know how to manage competition, and you know the unique selling points to manage competition, and you have the freedom to operate, then you can get into the marketing part of it and deliver revenue and the business strategy. But this is applicable, of course, the marketing part of it and business is our business model, and it's applicable for startups and other bigger companies. But as an academia, at least go to the freedom to operate search freedom to operate level, so that when you license out your invention to somebody else, they are sure that your invention does not infringe into anybody's invention, and they are free to operate if they take the invention from you. That is the advantage. And the pillars of the success in IP monetization generally is the intellectual property protection is the first thing. Then you have the financing and access to market, of course, as I said. So you have to think, when you do the intellectual property protection, think of whether it will be applicable, whether it will enter into the market, whether it is just, as I said, this competitive advantage. So these are the pillars of success. When the other two are also there, is when you can monetize on your IP. When there is a probability of getting into accessing the market, and there is a probability of licensing it out to somebody else, at least. I'm talking out in the point of view of an academia, because you wouldn't go into manufacturing part. So you would only want to license it, unless you want to become an entrepreneur. The student wants to become an entrepreneur. So the financing part and accessing part is there. Then if it is there, only your IP will have a monetization value to monetize. Okay. So IP monetization can be achieved through many through different modes, but the common mode that is being adopted by the academia, because they do the basic research and come up to the patent filing part, and they do not go into the product launch. But when they do that, the best thing is to license it or to assign the
patents to somebody, to either to a startup or to a company, or even as a spin-out. Your student can start a company, and you can the organization can license it to the student for them to become an entrepreneur. So everywhere it's the licensing and the assignment part which comes in. Assignment means the transfer of ownership, complete ownership, and of course even in assignment you can have it for a limited period of time, or you can sell it completely. Selling is like for lifetime you are selling it. Assignment, it can also be for the lifetime, or it can be for a limited duration if you want. Okay. Then licensing, it means you have many many limiting factors associated. Licensing can be as you see here, it can be exclusive licenses or non-exclusive licensing. Exclusive licensing essentially means you're licensing out to just one company, and that company with defined fields of use. That is, you tell that company you can get into the dyeing process with you. You can have exclusive licenses and tell them that you can dye this leather only for a shoe company. I mean, you can license it out to a shoe company and tell them you can use it only for the purpose of production of dyeing the shoes. Dyeing the leather used for the shoes, not for any other purpose. Okay, but it's for the bag company. Again, you can say that. Okay, separately, that will come under that non-exclusive licensing. Non-exclusive licensing is like multiple licensees. You give it out to your multiple licensees for different purposes, and it can be even territorial. So say for the shoe market you can do it in India. For the leather market you can do it in Italy. For some other market, for a jerkin and such a leather coats, you can do it in cold countries, Canada. So it differs. So non-exclusive licensing essentially means you can have a multiple licenses, multiple revenue generation opportunities. Okay. So exclusive license means you can give it exclusively to one person for a defined field of use, or for the completely everything. Hi, I'm Kadir, Chief Taste Officer of Cook. 6 மாசம் ஆச்சு இப்போ எதுக்கு கூப்பிட்டுருக்கீங்க? இப்போ என்னன்னா லாஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து chicken 65 பண்ணீங்கல்ல. So generally in the benefits of licensing means like you create a new source of revenue. All this may not be applicable for the academia, but for even for the companies, but you will have access to new territories. That is, you create a new source of revenue. You approach a company or even a startup. You approach a startup and you give out your licensing out your patent to that company or startup, whatever. Then that startup thinks of thinks of applying your invention to a different domain. Then now you know, because you have been focused on a single domain of application. Now they know where else they can apply it, where else they can integrate it. Now you have knowledge access to new territories and markets, like new territories among the scientific field and the markets, and where it can be applied when it goes into the market. Now you can come back and work on improvising your innovation or working on new innovations into that market. So because you get to know the gaps there. Okay, when you talk to the companies, you get to know the gaps. So these are creating new sources of revenues, getting to know the new territories and markets. This is where the licensing opportunities are lies, and influencing the market acceptance for the technology and the products. Now your product, if it's taken up by a company, then the company will make sure that they will get it into the market. That is why they are licensing out your product, because they know the value of your product. Now it influences your licenses. As a licensor, you influence the market acceptance, because your technology or your product actually has value in the market. Okay, then you share investment. That is like, as I said, if somebody wants to invest into your R&D, they will come and do it when you have your IP protected and you know that your product has a value in the market. The share of investment. So as a licensor, you will get a share of investment also for further research or for the product improvisation. Then you create partnership, future partnership for the R&D, not only for this product, but you create linkages with the corporates in order to create partnership for the future R&D and production and supply. So these are some of the benefits, not just the monetary benefits. Beyond monetary benefits, there are other, connects, corporate connects that you get, networking and other, product accessing, markets, applicability. You get knowledge in turn. You get knowledge on how to do it, how to go about it, how to think on, ideating further research. You get all these things as a benefits of licensing as a licensor. So here I want to highlight just 3 case studies, which is in the bio field, of course. Which are the cases of monetization and how they use the patents that they acquired
for generating the revenue. So first case study is the recombinant DNA technology, which is the founding technology of the biotechnology industry, and it is a very basic technology now, but when it came out, it was a breakthrough technology which had many applications. It was one of the successful patent, but for them at that time the licensing was very difficult, of course, because it was a breakthrough technology and nobody could really understand how it would work. Okay, but what they adopted was a non-exclusively licensed with low fees. What they did was, being in academia, of course, to reach out to the companies is not that easy, because to convince a company, you have to show the market value, how much will be the customer base, who will really take it, how much they would benefit out of it. These things you have to show them, which is very, very difficult. Of course, that break the barrier is very difficult. So for them, what the tool that they used was, this is the recombinant technology. Of course, many of you knew, being in the biotechnology field, that is, you are taking the DNA and gene of interest and introducing to another organism to get organism of the desired trait. That is what. So this technology, what they did was, first they had 3 patents. One was, they didn't have a single patent for everything. What they did was, they had a process patent separately and 2 product patents. So one product patent was for a prokaryotic DNA, recombinant prokaryotic DNA, that is the microorganisms, and the recombinant eukaryotic DNA, higher order organisms. So these 2 different types of patents that they had, both are product patents, of course, same technology. Okay? So they now had 3 patents, which they can license it out to different companies based on their need. So that is what they did. So 3 avenues for revenue generation, 3 different routes for revenue generation they had, because they have now multiple licensing options. Okay, so but the basis of this 3 the key elements for the success is that the technology was a very founding technology, which had no alternatives to it. First thing, they had a broad importance, broad application, of course. But what they did was, they did not, the business opportunity that they licensed it out to different companies. They did not stop at just finding the technology and keeping it, but they started licensing it. That too with a low fees. They did not ask for high fees. So low fees was one of the things which helped which allowed the company to try it out. They wanted the companies to try it out, because this is a great technology. Like I said in that graph, there was a risk factor, risk technologies, risk IPs. So this was one of the risk IP that they had. Trying to put one gene in in those days, now it's like hybrid. But in those days, and they taken the risk. And how did you overcome the risk? By giving a low fees associated with your license first. No riders, no minimal riders. அப்புறம் ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை பேசும்போது ஒத்துக்கிட்டான். யாரும் இது ட்ரை பண்ணாதீங்கன்னு, நான் ரொம்ப நாளையா கஷ்டப்பட்டு no strings attached to the major advantage that they had. It's non-exclusively different types of companies. So another case study is PCR and the TAC polymers. This was also a patented research, but the licensing arrangements were very different. Exclusive, non-exclusive licensing, but licensing arrangements very different. Polymerase chain reaction, used for the polymerase chain reaction, the PCR instrument, that was a patented technology. Now they have a TAC polymerase associated. TAC polymerase is a heat-stable DNA polymerase enzyme used in the amplification of the DNA in the PCR. You should certainly have a TAC polymerase added to your sample. Okay, so now this Citrus Corporation created this. They invented this PCR instrument. But how can you take it to the market was a very big question mark, because PCR technology, when they created it, was very expensive. கம்மியான fees, lifetime placement, part-time job, free uniform, free notebook, அன்னமால் Institute admission நடைபெறுகிறது. Not for a company, but for an academic institute. And the researchers used to go out to get it done and come to the company, to the laboratories and get it done and come. So this was the scenario. So PCR technology, the instrument itself, apparatus was very expensive, and they were not able to afford. So how will you break the market and get into it? So what they did was, the Citrus Corporation actually licensed it out, sold it out to the Roche company. The Roche company had a good business selling point. That is, they gave product licensing, license to manufacture the products at a very low cost.
apparatus will cost, and they will start selling at a lower price. Now that the production is more, demand will also become, supply will be there. So obviously the PCR, the amount, the cost associated with the PCR apparatus will come down, machine will come down. Once that has come down, next, if you want to operate the PCR machine, you certainly have to procure this reagents. How will you procure the reagents? Where will you get? You have to get it only from the Roche company. And what was that? That was a string attached. So the Taq polymerase you have to procure only from Roche, from nowhere else. So that was the string attached, and this was, even the Taq polymerase was a patented technology, and of course they have the patent to it, and nobody else can produce this unless they give a licensing. Of course they gave exclusive, non-exclusive licensing to multiple companies, but they made sure that most of the Taq polymerase went from them. That was the business was aimed at, the IP was strategized in that such a way that the IP meant for the PCR instrument was given out at a very low cost. It's more like free licensing, so that many people will start producing. But the licensing fee for the Taq polymerase was kept high, because so that people will come only to Roche company to get the Taq polymerase. So this was one of the IP strategies to make the monetization better for them. This is how they entered the market barrier and entered into the market. So first is they expand. As I said, they expanded and encouraged the use of technology by giving out at a low price. Then the financial return from the use of technology by others, and the value of the intellectual property was with them. They retained, because they gave only non-exclusive license. They retained the intellectual property rights with them. Okay. So research, and also it's not only that they had different licensing terms for different type of applications. Like for research applications, your licensing term was, production was, lesser fee. For diagnostic applications, little more, because they will get a revenue generated out of it. For research applications, they did it at lesser fee, so that what they did was any future foreground IP or the future IP that is being generated out of it, they will have a stake in it. So these were the type of IP strategies that they adopted to break the market barrier and enter into the market at that time. So one more case study was a cross-licensing. This is cross-licensing. Like any patent that you get, you can hold it for yourself, or you can try to integrate, interdisciplinary approach. Like you can try to, collaborate with another patent holder and come up with a better product. So here, this was also a California Institute of Technology as an academic institute and research institute, and further they did not have the funding to commercialize the sequencing instrument that they've created. So they convinced Applied Biosystems, and they had invested in that to come up with that sequencing instrument. Sequencing, of course, protein and DNA sequencing instruments, you all know. So this was come up, and finally, this was one thing, one history that happened, but case study that happened. But there was one more small biotech company which is called the Lycor, and the Lycor had an infrared fluorescence DNA sequencer, which has to be integrated into a sequencing machine. Of course, they cannot now produce the sequencing machine which the ABI system has monopoly over, because they have a patent protection over that. So they cannot, Lycor cannot create, manufacture the sequencing machine, but they have an additional feature that can be added to that. So now ABI cannot integrate infrared fluorescence without the permission of Lycor, and Lycor cannot manufacture sequencing machine without the permission of ABI. So that is when they enter into the cross-licensing strategy. So standalone, both the patents have less value, but when cross-licensed, both of them benefited out of it, and both of them reaped a greater reward by cross-licensing. Now they both have a freedom to operate. Now Lycor can start manufacturing the sequencing machine along with infrared IR DNA sequencer, and the vice versa. ABI can integrate IR DNA sequencer into their machine and sell it. They both have the freedom to operate across different parts of the country that they have protected their patents. So now this cross-licensing will apply wherever they have protected the patents. Like ABI, if they are protected in US, UK, and India, Lycor have protected in Australia, somewhere else, and now this cross-licensing will help them to get their protection across the countries where the ABI has not protected. Lycor will get patent protection in countries where ABI has protected, and ABI will get the protection in countries where Lycor has protected. So the cross-licensing will help them to get the protection in other countries where they have not
thought of patenting, protecting their patent. This is one of the advantage of negotiating for the cross licensing. So advantages generally is like to ensure the freedom to operate, then basis for the joint R&D products and the future any foreground IP that you create in future can be further improvised without any impediment, and it can be a glue for the collaboration. Long-term glue. That is, long-term relationship can be maintained for further, further R&D, further product, coming up with new ideas and new products. This is the advantage of cross-licensing, which the academia can also think. These examples I have given from the industry, of course, because ultimately the aim of the patent protection is to generate value out of it, and you have to either license it out to somebody else or you have to start manufacturing on your own. But even in academia, within the departments, even within the domains, you can think of, collaborating so that whatever patents you get can be made applicable into their domains, and their patents can be made applicable into your domains. So this collaboration even can be brought out in the academia, so that when you go out to the companies, they will have a wider applications to license it out. License it. So you can license it out to companies which will have a wider application part. So which will be a lucrative, attractive offer for them. So this parts, that is why I brought out these three types of licensing and how to strategize your IP. So not only that, you do not always, when you ideate, do not think of getting just one patent out of it. Think whether you can get multiple patents out of a single invention that you coming out with. Okay. So next is one more IP that created a new huge monetary benefit is the copyright by the Harry Potter book, which was sold. But the Harry Potter book which was sold was finally given copyright for the not copyright. They gave the licensing rights to produce a movie out of it. So J.K. Rowling, what she did was she retained the copyright. She did not give out the copyright, but gave only the publishing rights to the publisher, to the books, as well as the movie production rights. So in this way, what they did, they read of similar types of cases here. These are kids' cases which carry. Okay, so when you carry these travel cases, what happened was Trunky was the one which actually originally came up with this design, and Kiddy actually copied this design. Okay, they started doing with a horns like a insect. So, but that Trunky only came up with a single design. They protected only a single design. So that was the Trunky. Kiddy, the other company actually took advantage of it. They made the design slightly better with like an insect and all. And they the court could not defend Trunky, because Trunky, though they were the original owners, they could not monetize out of it because of their because they overlooked and they did not pay copyright, patent, or design, whatever it is. When you copyright it, make sure that it is strategized, that you protect the entire scope of it. Okay. So I wouldn't go into that. I think I've exceeded the time. So IP generally is important when you see, not just as a protection, not just as for the as a paper where you will get an IP patent in your name, but for the company's growth, for your own growth, for the innovation growth, and for the creativity to grow. Okay, so always think of, when you ideate, always go into the innovation part and the application part, so that when you go out as an entrepreneur or when you go out of the company, you will have a better scope and the reach. Thank you so much for your patience listening and for the opportunity given. If there are any questions, I will be ready to take. Dear participants, if you have any questions, you may ask to the resource person. Ma'am, I need a small clarification. I hope the ideas cannot be patented. Am I right, ma'am? Yes, ma'am. Ideas cannot be patented. Ideas cannot be patented in the sense, if you want to file a provisional, maybe you can file your idea as a provisional specification. Okay. But what happens when you file and you have 12 months time, within the 12 months, you have to file the complete specification. That means you have to complete your research and come up with the invention and the product and file the complete specification. So if you think that you're on the right track and you really can do it within the 12 months time, maybe you can file a provisional specification for your idea. Okay. But that is not a patent that protects your
generally provisional specification is for to get the priority date, so that nobody else steals your idea. Okay, ma'am. Okay. For the software side, ma'am, if I do develop some software for some specified applications, so for that I can obtain copyright. That is okay. If I do any little modifications in already existing softwares, can I get the copyright for that? That small part where you have done the modification, you can For get it. alone we will get. What That is the alone you will modification I have done, for that alone I can get. get the copyright. Yes. Fine, ma'am. Thank you. Any other questions from the participants? And some more students are there in the YouTube also, ma'am. They are also parallelly watching. Oh, okay. I hope no questions. Thank you so much. I take this opportunity to thank Mrs. Mary Mangair-Karasi, who has excellently taken the session with the standardizing IP monetization. We have gone through all the case studies, what you have clearly explained to the audience, ma'am. Thank you so much for your technology sharing with us. And we strongly thank the MHRD for their support and for selecting SJC as one of the higher education, supreme higher education institutes, and offering the Institution Innovation Council for joining hands with the MHRD. So in that way, today we have finished 2 sessions. Session 1 was with Dream to Design for Development, taken over by Mr. Balusamy, founder and proprietor, 3D Creation. And this session has been excellently taken by Madam Mary Mangair-Karasi. I take this opportunity to thank both the resource persons. Thank you so much, Madam, for joining us. And for the participants, let me post the link for the feedback, and you are requested to fill the feedback without file so that we will send the e-certificate to you. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you very much for providing this opportunity. I thank the administration of St. Joseph's College and JCICT, whatever the Institution Innovation Council, for providing me the opportunity to make this presentation. And I hope to have more such sessions and more innovations coming out of the college. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for being with us for the past 1.5 hours. Thank you. Thank you. Dear participants, please kindly wait. I'll post the feedback link now through the chat box. You may see it and you may fill the feedback now.
Sir, good evening, sir. Ma'am, is there any problem posting the feedback form, ma'am? I hope no issues, sir. Now only they are doing. Okay, okay. Yes. Sivakal Sundari, ma'am, is that feedback form available in that live YouTube? I hope it's not, sir. I Ah, do it yeah, immediately. please, ma'am. Yes. Yeah, I just checked that it is not there. Yes, Okay. sir. I'll do it. Thank you. Yeah, ma'am. Ma'am, let me take this opportunity to thank you for conducting the program right from the start. It was nice of you to Thank do you, this. sir. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. It's my duty. Thank you, sir.
you.